CareFinder is a real estate company that focuses on property development within the Gambia. We pride ourselves with providing not just quality and durable houses, but also state-of-the-art designs tailored to our clients' tastes and expectations. Our unique experience and expertise is second to none in the industry. We are currently building and selling 3-bedroom bungalows at Sukuta Traffic Lights and Jabang. We're also building and selling 3-bedroom story buildings at Sukuta Paradise. Other sites are also in the pipeline. With CareFinder, payment options are available. With just 40% deposit, you can get your house started. For more information, contact us on 329-5188, 727-0049, 709-8418. You can also check us out on Facebook and Instagram at CareFinder. With CareFinder, you are assured of a secure investment. Are you tired of your outdated mobile phone? Are you in search of the latest and most advanced mobile devices available? Look no further. Welcome to Smart GSM Technology, your ultimate destination for all your mobile phone needs. At Smart GSM Technology, we take pride in offering the widest array of cutting-edge mobile phones on the market today. Whether you are an Android enthusiast or an Apple aficionado, we have the perfect device for you. Our dedicated team of experts is here to assist you in finding the ideal device that fits your lifestyle and budget. Whether you are seeking a sleek and powerful flagship phone from leading brands like Samsung, Apple, Huawei, the latest Tecno and Itel phones, or something simpler like original Android and iPhone chargers, power banks, flat screen TVs ranging from 32 to 55 inches, and various electronics materials, we have got you covered. Looking for a budget-friendly option without sacrificing quality? We offer a wide range of affordable smartphones that still deliver outstanding performance. Are you one of those who crave innovation? Our selection includes the latest foldable phones with their futuristic designs and versatile capabilities. But it's not just about mobile phones themselves. At Smart GSM Technology, we understand the importance of accessories in enhancing your mobile experience. From stylish cases and screen protectors to wireless chargers and Bluetooth headphones, we have everything for you under one roof. And let's not forget about our exceptional customer service. Our friendly staff is always ready to assist you with any question or technical issues you may encounter. With Smart GSM Technology, you can own your dream mobile phone without breaking the bank. So why wait? Visit Smart GSM Technology today and unlock a world of possibilities with our incredible range of mobile phones. We also offer mobile phone repairs. You can find us at our main branch at Tabokoro Nice Building, as well as locations in Talending, opposite Fabakari Tombonjara's compound, Latrikunda at the Bamboo Garage, and Base beside the EcoBank. For more information, feel free to contact us at 7466-360 or 75-333-68. Smart GSM Technology, where your mobile experience begins. Assalamu alaikum baɗigol ngali konton kale bismillah ko teke momo be kerfato jibe ka nyin tembe na alla di grand bantaba programme o min kanale
arjuma ni wato sita do mutanale ne kote ke ka programme kilingo natiale mo jamale ka sika nyim programme o bato ni arjumo sita mbafala mo be ko al bismillah nyim programme mo do kote ke anin dun tan kote ngol le mialon ko ke natiale loko ni nyim wato sita milka jibe YouTube. Thank you so much. Altenten ka subscribe Kerfatu Media YouTube channel o mialon ko abe YouTube altenten ka subscribe di mbafala mil fananka jibe on Facebook Alstyle jama sen Kerfatu yo nyama wajala o fanambe mako elan na do ko to mialon ko be wole kekan na tendukal je bake bari be folola na sponsor la mialon ko wolle nyim programme o fasa ka sembe tuyandi adaba kono wole smart GSM technology ti mialon ko flentin tabokoro nice building ila kunda ba fon be wolto nal freda je alsi itel techno Samsung kara fo iPhone ol nim charger kendolu ani headphone ol free jol fanambe bulle mialon ko nalafta free jol mialon ko aka sumaya bake alsitano je smart GSM technology alias sanje e ka radio fanan wafile kata fo television ol kendolo alila no mata screen o bala wala nata tebe tabo ko ma fon wala donc ta tabo ko nice building dumaje ila bitikobe wolto ni be talindi ma fon wala sita opposite fa bakar to bon jara la cordato wala nata be late kunda sita bambo garaso to late kunda e bitiko soto jele milbe basse hanal manna fo kombo alsitano eco bank bala basse smart GSM technology e bitiko soto je fanan ker find ay tol ka korda wafole ke gambia banko kanjang e kordal soto e location jamale bije mi alon ko betata adu ker find ay kordal soto je sate mi alon ko ya mira gambia jang ni lafta kordal je donc isa soto no ker find bulu nata lafta korda lorim banding wala of course la kersti series finti tele mi alon ko korda lorim banding wala mi alon ko be wafi kan burfoot na rete ma soro folo isitano ker finder isita ni korda lo sam mi alon ko lo tele fay pareta wala na tara kene kan sangole be bulu fanan e ka korda lo fanan kalene alsitano ker finder pour ka korda kendo sanje mi alon ko la locational bete adale mfh group LG no suñu kero ñetol fanan tenduke jay bake katrajim programme o koma ila kundalu milalon ko lebe gambia banko kan jang ibe fatarinne do fon ila kundado milbe ton table ma fon wala ni kata costarud ma fon wala donc e buluba karola janni ka fra barama kunda johnson kunda soto jele LG ni suñu kero bebe ño bala jele alsi of course alsete la bagasol sang mi alon ko jaman la bam bagasol surtout ila taber lang bagasol mi alon ko le bebulu television ngol kendo mi alon ko ni jaman la bam ko tatale alsitano ani la kunda kote ngol mi alon ko wolle be gambia banko kan jangi tol fanan tentu ke je ba kan programme o fasa ka 72 alkanani na ka milba jibe kan YouTube sign ka subscribe na YouTube channel o to Kerfatu Media bari milba jibe kan Facebook Alstar Jamal Sen Kerfatu turun Facebook la milka jibe o ngal tentu kal je ba ke jannim ben lu tangol dum don panel sol mi alon ko lebi jam ngi dundi fono ni mole ñoko to nene welcome another Friday again. Thank you very much Boba jërëjëf ci welcome bi amaat kontante ak mbégte rek pour ñu waat fi beneen ajuma bu sell beneen grand Friday beneen grand ajuma di ñaan yàlla rek waxtaan bi mu doon waxtaan bu neex yàlla waxtaan bu indi jëm kanam ak yokkute ci askan bi ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñi nga xam ne ñooy bàyyi seen solo saa yi nekk di ñu déglu di nuyu suma gaañi namoo bari a béréf bi yàlloon xakilool ka ñoo jëlee xakilool ka ñoo jëlee there you go exactly you know okay baro yellow la sol ya xana xew bi ciao yamra man na cross ka ber ko ciao yellow ta yel bu nga jël baro mo sam nga bari bu len sa ko mo nga yellow do ko mo nga bari bu yellow so mind games ga don play no bari de la hajiza ara cross ka ber sol baga baga jamale ñamko namo nge kontaan te bake bi kowol tententa kol tembe mo dol bije hakilo te tempu na kay and mo do natara abe no njang bi ate diamula kuma en sambadu la dole to ka fanye ko ngata jangata jang kay no gay bayo ten sambal
sama bi do ci ñala rek yaa ki loo tudde Caam kontaan naa Caam namoon naa la suma xariti xool bi kay kontaan naa ci koppati bi non te mo ñu tangal tuuti ma ngi dama waxtaan namoon na taalibo mu ngo leen dalal di kontaan rek seen suñ dajewaat beneen yoon ñi nga xam ne moom lañ am tey ay gan buuba ma nuyu reen rek in advance boo paree dugal leen ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñoo xam ñan ñooy suñ gan yu yaa njay saa yu nekk ma wax leen ko fii grand guest rek a fee ñëw guest goo xam ne ni ñu bëgguñ koo déglu du fi ñëw guest gu amut lu mu wax du fi ñëw soo suñ guest tey ay guest yi ay guest yu grand leen soo toog leen ngeen seetaan yéen mi nga xam ne nag ndeysaan yéen a ñuy seetaan saa yu nekk di ñu toppa di yónnee message di call di wane seen kontaante ak mbégte ci ñun ak li ñuy def ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal ajuma bu jàmm ak ay fan yoo xam ne yu ànda taranga ak mu naat ci lu bépp loo leen nekk yal na ko yàlla barkeel yi wi yàlla ànd ak yéen xam nga yéen ndeysaan dañ ne bugga dafa métti te lu waay bugga te dofu sa rek xamal ne bugel googu des na yéen nag aka ngeen a dof si seen bugel si ñun ñu yëg ko nag moo tax saa yu nekk dañ leen di xaasal di leen wax ne fi ngeen bugga si ñun fa ngeen eb ñun fa lañ commencé kon yal na seen fan di saawaan di baawaan borom kër gi moom itamit di ko nuyu di ko ñaanal yàlla di ñaan business bi gën a law business bi gën a yaa business bi gën a naat gën a am njëriñ parce que moom mboolem lu mu am rek daf koy séddoo ak nit ñi so moo tax fuñ toog rek moom ndeysaan dañ ko ndamoo di ko tiitaroo di ko puukaroo di ko sagoo parce que moom moo ko liggéey te loolu la elloo kon Fatou di la ñaanal yàlla di la ñaanal ci lépp loo nekk yàlla barkel ko yàlla musal la ci noon gu mu nuroo soppe yàlla musal la si cat parce que baro nee na cat baaxut kon yow bu yal na bu la cat jàpp yal na la cat seexlu parce que moom cat da koo jàpp te wax na ko kon cat oytu leen ko thank you so much Nene dafa tooñ rek tale ni mo le jox thank you very much Buba Nene mba fulale ko juma mubarak rama ma bela juma jama la men kan jibe men ka programme ñu follow mba fulale mbal tentula mbal jeyla kam men fanan kumande programme to jang ali men kasi programme kunna be konto nakal tentu kal jey al kawato men ta ka programme ni lamay Buba be na le women mobilize konto na ajama na balde muna na buga interview la ajama mun la do ko tamida interview la mun do ko si ba fo interview ma ke do ha do ko lo bara o dun tolla bulwa konto muna tene e ka konton muna tene e ba konton na ba konton na ko ako ni mina grand Bantaba me fo fen dum na jang après ba be fo ma faye ko ite ye mole soto grand Bantaba ala kal jele ay londe bar ni de dura dum male yalon te ka fole ente ko be min kela no ase koy nay leer ay koy ha falo buga baro bulur len dem nay leer abu ka wulu jama ko okay falo buga wulu jama ko no problem so bar be ñoo moy la duma so mbate konton dani force ledi mo kende ba be konton na kana programme on jilla mo bakele ka jibe bakele all the time nimbo programme on kono drone isi kol ke safani ko ala baraka bake ñine mu politikoti bari ko la men ka diagne wala min din ka ñoo fea no ñoo ya janim programme do janim programme timay ko dama ndro ka enjoy bake so ma be konto na bake jamay mun ba fana konto na ka jamay mun na benta ñaminal no ko kende bala for the first time ñaminal during the by election definitely so it's a very good so MC ba fana konto na anda lu ndambal men fana na jam ndol fana konto na ngalo yal be jere ñaata duman bayo sonko fana manna na molo barakulu akabe nya kulale ko bida karla ka ko ñina yin karla do anka no bayo ka kana apa ite kamfati ka ite mandar kamfata ko no ko na fana sambaje ni fi ko dal den ko kara fana all the best ngal gondo thank you MC welcome jërëjëf Buba maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu tam
taalibo ak suma xarit xol déedéet te moom ñëw bi moom benn la waaw su ko simee moom fu mu jaar suma jabar jël ko nga ne ma ajiro waaw ay fo jabari taalibo moo gën a jege gis na sympathie ko la moom baat yi ma doon rek style yi ma doon it's nice it's a nice te dama ko jaxase grey ak yellow bi grey ak yellow bi so anybody mën na ko sol comme ni ko taalibo waxee la rek programme bi dafa romb bu nga xam ne bàyyi ba koy na ñu ngi ko seetaan kilifa yu bëri bu nga xam ne foo dem rek barki dem maa ngi wax buuba mu ne ko foog naa Grand Bantaba léegi am na 1 year mu ne ma waaw passé na ko sax passé na moom so mu ne ko waaye loolu dañ ko war na célébrer at least tam at li ñu ibil line itam ñu jox fan ci itam waaw mu ne 1 year celebration bi lañ war a am baro nag ka taalibo waaw mu ne ko at least ñu amee président bi sax bu baax na ñu toogaat président bi su bëggee ñu dem State House waaw ñu ibil line itam kenn ku nekk tam wax sa xalaat waaw foog naa ne dañ ko war a célébrer because Grand Bantaba daf fi nekk pour ñëpp suñ bàyyi xel last year bu ñu ko dooree li si ëpp ñu ñëwoon fi si ay candidates yoo xam ne ñëwoon nañ fi jaay seen agenda ñëpp a gagné ñëpp a gagné kon dafa woon ne comme réew mi ñu ngi koo déglu ñu ngi déglu seen ñëw nañ fi wax seen programmes gaamee si jëlee seen ideas ak seen programmes so kon loolu moo laa woon ne yaakaar am na si Gambien si dama ko defa always ma ne nekku ñu dañoo mun a wax nekku ñu dañu ñoom ideas am nañ toog si kër yi sax lu gaa yi xam ñun xamuñ ko yàlla mënu jagleel rek ñu ñëw toog fi di waxtaan te tam yàlla barke ko tam because tey soo waxee tam nga dem place ñu ne dégg nañ loo wax sa wax bi loolu rek sant yàlla la waaye ngay wax at kenn du xam kan waaye mooy kan so ñun tey ñun ñii yëpp foo rombale ñu ne ana neene ana MC ana taalibo loolu sant yàlla la waaw kon loolu dañ ko war a fonk ñu gën koo téye ñu xam ne lii liggéey réew la liggéey réew dafa bokk si jaamu yàlla ñu dee wax ne politique sa ànd rek la em ma nanguwuma loolu even alahira ne la laaj loo place oo amee woon ak loolu wax askan bi si la jub na oo jubut il faut nga lay ko yàlla kon loolu nekkul si mbiri réew rek la peut-être su ñu waxee ne politicien du wax dëgga lu nga xam ne gisuloo ko naka la muy ñàkkee wax dëgga waaye ngi toog di def beneen liggéey bu nga xam ne nekku politique di wax lu nga xam ne nekku dëgga kon si nit ki la mu nekk ñàkk war si nit ki la mu nekk so lu ma ñu ngi nuyu itam suñu gan yi nga xam ne am nañ gaay fii keroog tam seen programme bi wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi koo waxantoo yéen Amadou jiite dëkk bi ñu ngi koo waxantoo keroog ñu ne nee moo jël force waaw gis naa ko si ñu ma jaxase sama broda waaw Amadou jiite sama broda man kool na mu ne ma xam nga da nga intelligent da nga smart moo tax ñëwula si programme bi waaw mu ne ma yow my friend moo tax bëgguloo ñëw man sax sama boss ma professeur mu ne ma sa boy bi dóor naa ko baayo di ma laaj baayo mu ne ko naka baayo moom dóor na ko mu ne waaw baayo bañ na de baayo dóor na ko man tam agri naa baayo moom ten na keroog baayo mu ne dóoru ko baayo mu ne mu dafa évité si garaaw te ku mu baayo bu mu alaawee conversation bu ma jiite si la yaa xam affaire baayo di ma laaj naa ko mu ne ko ni yaa ngi woon jiite mu ko ne ma dóor na la so naka la ma demee bëgg ma ndax dem ñaar ñu ma ko pàtti waruñu dóor thank you so much Eze jërëjëf thank you so much nga tendu dal je ba ke benna lu tangol dundi la wala fe bar janni wo mi yena bayo kara wala be kara kara ni next week wala ne ñoo ko yóbbu am la okay almine la kara lo jira next week al kana way Kamsos creation ali wa ndam suñu nikitam tela ba debitam bala suñu pere mu pañenu fi ni ñëpp waaw loolu lay ragal fu léegi man maa ko promise happy birthday all natalam la def man cake laa ko promise foog naa de wala cake bi déedéet yow sa promise fale la si restaurant waaw fu ma gëstu rek dama cake bi so fu nekk nii te ragal naa mu def mu baama waaw ñëw na taago ba sa taago ne ma sa xariti xool daf ma di cake waaye su ma joxut cake naa la ko waaw xam nga léegi jaral ma dafa am lu nga xewal léegi mooy loo fi waxoon soo ñëwee toog ñu pleel la ko waaw loolu tay moom mu ngi ñu bëri di sax pare bi de good down so of course Siré happy birthday ñu ngi laa ñaanal nga dina ci bari waaw moom yeah so meduna programme molto wole fe straight away nga Kamsos creation ko nga fa nyame to le na bayokara mo doli commandi le last week alfana e binta commandi on the 2410641 number nyimbe whatsapp le
nalia because signing albasoro no la WhatsApp le 2410641 2410641 ibe Costa Road garaso kono to je ala atelier nyimbe wolto biga luntango mil soto molle mi alon ko akachabe diala bakele bayrimbe kachala ku folo minna abe denna min wala be kala Ousmane Sonko ali alon ne molle mi alon ko sign ya sentence le sangi mo ngabe wala kala kasoto Switzerland kabringa fintita dum modol bi jele mi alon ko iko haponi doyate le bayring sanji woro wala nyongol ay wokele already dolo ko nyanta natla non Gambia banko kan janni gola nga victim center soto mi alon ko nibe kachala kola aning for some recommendation TRRC recommendation ol mi alon ko mi wolle ke abe tembe jumala fe ngajale esa fal finditale ka diamu ka fo ko nyanti recommendation ol nyanti bele masakunda nyanti bele implement la nga min soto jang mo wole Kebba Jome mole mi alon ko atele victim center la atelam victim center la head of programs ti andu mole mi alon ko atele be victim center fanan adi human rights commission mimbe Gambia banko kan jang na be ka chala ko la bari ali alon ne simendi ko fana mu problem wolti ani sa Gambia banko kan jam pour ka bonni banko dol ka dundi bodato kabri mansa kunda na mo lafa kabo dalasi tan saba ka samba fo dalasi keme dalasi tan sey nyol nga mol soto le nyimu molleti mi alon koy tatan dum bodato le da mi alon koy la motol be lorin wolto e man dunno Gambia banko kan jang e la motol be lorin wolto nyin of course araba tambila itata bodato le ni kibar talal pour inisi sa itandi la ko mi alon ko le bije bari ni yeddi mi fanan pour yafo ngalone of course the other side fanan diamuta bari ngam minnati bi nyemu important mi alon ko wate mo Gambian walti ando ngate different ideal so as far as cement importation is concerned nabe kachala ku jamal la mi alon ka be dendin wala bari be follow la Mr. Jome la Mr. Jome welcome. Yeah, Baraka, thank you very much, Buba. Mani nuyu di nuyu fellow panelists yi. Di wone rek suñu contente ci invitation bi. Di wone tam ne one of the followers yi Grand Bantaba. Yeah, thank you. Thank you. I spent a lot of megabytes. He's a big fan, yeah. Di ko seetaan on Facebook. Di ko like, di ci comment. Thank you. Mashallah. Ñu ngi gërëm waa Kër Fatou. Di gërëm ñëpp di gërëm suma ko invited guest bi moom tam ci li mu war a wax lu is a concern for everybody cement ñu ñëpp ko day jëfoo te gis nañ fan yi passé over yi passé jafe-jafe yi ñu ci am so man kontaan naa trop ci turi victim center te turi national director bi national coordinator bi ak staff bi yëpp di wane suñ kontaan ci invitation bi foog naa this is the first time ñoo invite to a forum like this one ñu mëna waxtaane ñi askan yi wax leen lan la victim center taxawal lu tax fan lañ tollu ci reparation victim reparations ak fan lañ tollu ci TRRC recommendations ak court cases yi ñoom Ousmane Sonko ñoom baylo ak yeneen itam so kontaan nañ trop ci teewaay bi so yaakaar naa ne nañ mëna waxtaan ci kanam na ngeen yaatal waxtaan bi. Thank you. Thank you. Mr. Fatajo, welcome. Assalamu alaikum. Okay, mal be konton na ari panama be chew. Anal konton la ni molen ba view ko. Grand banda fenen me alan ko is very important. Because fenen man franka follow baba tele. Wala bring chance to be invited kana janto. Binyon jumalu wala. Fenen me alhamdulillah nyala tantala baba ke. Mal fan tandulala. Because home pan banko dingol la tigi anu funding ke wala mundi fambe chambole ke kan janto and the contribution of minati so minna keno in banko kan wala mto fonne bundati me be jija ka wala ala barka baba ke program be dule bulle bi mbar ngi dandala ja kon jamal la fidina sain lan fena dina Boba kana ke ay ala bay ñu do dum bu ko ñu fena ñaalon ne and I'm living with it
lu ma xam la lu ma liggéey la lu ma yëngu la su ma ko déggee sax dama di kontaan si macha allah ko fiena pare na de ko fiena all right, thank you so much. So na follow victim center la. Mr. Jom, gis nañ ne dañ sentence Ousmane Sonko for 20 years. Génne woon ngeen statement ci loolu noonu. La moo nekk seen reaction si sentencing Ousmane Sonko. Waaw, actually ñun liñ doon sentu exactly loolu moo xew. Waaw, ñëpp all victims ñëpp a doon expect ne at the end of the day nañ ko imprison. For how long? Dafa depend on the country, on Switzerland seen laws yi ak yooyu. Waaw, so bi ñu déggee ne sentence nañ ko for 20 years ñëpp a ci kontaan. Am na ñoo xam ne nag dañ ne dafa tuuti. Dañ ko xeeb because by law biñ ko try in Germany dañ ko jox life imprisonment. So ñu bari doon expect ne Sonko tam the same thing la moo am life imprisonment. waaye xam nga réew yi dañ am luwaay dañ different. So Switzerland dafa nekk réew moo xam ne seen maximum imprisonment term bi is 20 years. So it cannot go beyond 20 years. So whatever crime against humanity, crime against anything, seen maximum imprisonment term bi is 20 years. So moo tax ñu jox Sonko 20 years. So while nonetheless, once tëj nañ ko rek, at least there is justice. Justice has been served. So ñoom duñ baalal ma rek ci dog bi. ñoom duñuy def comme ay life sentence, ay death penalty ay yooyu. No. Maximum. Maximum is 20. Is 20 years. Okay. All right. So in other countries, they can give you life or more than 20 years. While Switzerland, same law bi, the mandate, the maximum they can give out is 20 years. So moo tax Sonko ñu jox ko 20 years. So bi loolu xewee victimes yi ñoom ñeneen ñi kontaan nañ de tëj nañ ko waaye ñeneen ñi express concern ne waroon na ko ëppa ñeneen ñi di wax ne waaw waaye noonu ñu indi ko Gambie ñu tëj ko fi waaye loolu yëpp lu ñoo waxtaanee la waaye Switzerland everything dafa depend on Switzerland te loolu is at governmental level. And that raises the question léegi victim center yéen are you not working with the government or are you not engaging them pour ñu isi some of these people Gambia fii because fii lañ defee yii nii pour ñu mun lañ tëj fii instead of tëj leen in Switzerland and other countries. Are you not engaging them? Actually, we engage the Minister of Justice on a regular basis, and we have a VLO, Association of Victim-Led Organizations. Then we partner with government and other ministries, especially Minister of Justice. So actually, we could take steps. Why? We cannot go beyond what government decides. So, government we just have to abide by what the government says. And they negotiate the dialogue with them. Well, actually, the Sonko case, the bylaw case, Korea in America, they're unique because they were arrested there and tried in those countries. So, bring them back for us to try them in here. Because they have the better, in fact, they may have better laws or better evidence or so. So why the rest, those who have been adversely mentioned, there is a list of 17 and then adversely mentioned in the TRC recommendation. Then you recommend then you want to prosecute, starting from the president, former president, all the junglers, all those who are adversely mentioned, definitely crime against humanity, they are all going to be prosecuted. So that list of 70, so they are part of it, but they've been tried out of the country. So the remaining 70 people, maybe for Yajame, may be tried outside the jurisdiction of the country because of implications like it can lead to chaos, insecurity, and so forth. So what we have the arrangement, Minister of Justice already definitely arrangements with the support of ECOWAS, so that you establish a hybrid court, so that the Ajame could be tried outside of the country for security reasons and so forth. So I mean, once you are tried outside, you cannot be imprisoned, brought back to be imprisoned in this country. So it will depend on the negotiations that have been done by the government, the two governments, and ECOWAS, with the support of ECOWAS, and in AU, of course. So for those who are being tried outside of the Gambia, it depends on the countries that they are being tried. So they determine how long
they should be imprisoned, so and so forth. When you engage government, what are they saying? What are they saying when you engage them about bringing these people here? Actually, we've been following government, having dialogue with them, especially in relation to people who have been adversely mentioned, but currently out of the country. People like Sana Manyang and the others, Peter Singate, Edward Singate, they're all outside of the country. So, but what we are made to believe that once the Special Prosecutor's Unit is established by the Minister of Justice, if they start they'll make a request for all those people who are adversely mentioned but outside of the Gambia. So that they'll make requests to those countries that they are residing, so that they are sent to the Gambia and tried here. So those people, for them, they are not going to be tried there because they are not currently arrested there. So presently they are free as we are here. So, but the moment the Special Prosecution Unit writes to that particular country and say we want Mr. Jome or Mr. So-and-so. This Prosecution Unit, ban stage la right now? Presently, process is at an advanced stage now. They are in the recruitment process. Recruitment of? Of the Special Prosecutor. Okay. Assistant. So these people, they might not be Gambians per se. So they are in the process of recruiting, and all the other formalities, funding UAP is already done at a parena. So it's just a matter of time putting up the Special Prosecutors Unit. So once it is established and we start this sit, they'll start bringing the list of 70 people and try them. It's going to be a process, and the victims moy do neka start court process like neka. This is court of the yaga. This is the Yakuba Ture case. This is the NIA 9. It took almost 5 years or so. So why we are very confident all of them will be tried, including Yajame. Yeah. So talking about the before you go there, how long did Usman Sonko's case take? How long did the trial take? Usman Sonko was arrested somewhere in 2017. Yes, I remember the arrest, but when did the trial start? The actual trial? Yeah. She has been under detention, but the trial started last year. Okay. Yeah. So but he has been under detention. 2017. Yeah, something like that. Yeah, for the 7 years. He has been in custody for 7 years. So it's like, but I had people saying that 7 years will be minus from the 20 years. 20 years. Well, if that is the case, then the normal thing. he has 13 years to go. 13 years. So 13. Talking about 13 years. Talking about Jame. Yes. Like, terrible. Government being heavily prosecuted. But we've seen them just last week, Was it yesterday or the day before yesterday? Exactly. These people came out and said, no, he cannot be prosecuted because he's protected by the 1997 Constitution. And who said that? The NATO Alliance. Yeah, NATO Alliance. I read it. I read it yesterday. Yes, they had a press conference. Yeah. So they said he cannot be prosecuted. And there was an agreement between Jammeh, the Gambian government, and also the international community. Yes, before he left. There was a communique between Jammeh, UN, AU, and ECOWAS. So, what is your reaction to their statement? Actually, when I read it, I laughed. Because crime against humanity, there's something like indemnity to cover you. We've seen high-profile presidents, former presidents, high-profile rebel leaders being tried at the ICC. So, for Jammeh's case, it's not like because of the indemnity or because of the agreement that was made before he left. This is a matter of people dying. We had over 242 people killed. Over 70 people enforcedly disappeared. There are people up to today, we don't, even with the TRRC, we don't know their whereabouts. So their families are still wondering, where are they? Are they still alive or are they dead? So we've reached a situation whereby for Jammeh, it's just a matter of the Special Prosecutor Unit starting its work and requesting to have Jammeh. And recently, I've seen it in the media that the people of the president of Equatorial Guinea will be willing to give Jammeh to do, because this is international criminal law. There is an agreement internationally. When you commit crime against humanity anywhere in the world, if you are needed, wherever you are hiding, that person who is taking care of you must respond and must support your release to be able to face the courts.
So for Jame, there is no way, there is nothing that can cover him from being tried. Whether indemnity, the constitution, is crimes against humanity, crimes against humanity. The constitution said this did not state anywhere that you as president you can kill anybody. Even though people, what they are arguing is Jame himself has not killed anybody. He has not taken a gun or stabbed anyone among the 252 people who lost their lives during his regime. But that doesn't mean he was not the one responsible. We've seen the testimonies at the TRRC. So most of the junglers, all of them, almost all of them, who were involved, who took people's lives, confessed that they were ordered by Jame. So in those days, it's a matter of, I don't want to see Mr. Jome alive by tomorrow, unless I leave the jurisdiction of the country. By midnight or after midnight, they'll come for me and I'll be taken away from home. For some people, that's the way they were taken from their families. Up to today, they don't know whereabouts. People like Kanjiba Kanyi, Solna and the others, where are they? Jame gave those orders. Jame gave orders for people to be killed. The case of Yankuba Ture, this is why, not Yankuba Ture, the former minister, Koro Sise. We've seen the testimonies. Koro, we all know he was killed. So this is why Yankuba has been imprisoned. Who gave the orders? There are stories that because Koro was the Minister of Finance, there was money that was sent to the country, and the Jame and his leaders wanted to take part of that money, and he refused. And they lured him from the airport to Yankuba's house, killed him, put him back into his official vehicle, touched the vehicle at somewhere in Burfoot. That is clear evidence. Who gave the orders? So who gave the orders is very, very important. This is why when the Minister of Justice, somewhere around August 2001, some of the junglers were released on bail. They were under detention, but some of them, about 5 of them, were released on bail. The moment they were released, there was chaos, a lot of watch among the victims. Why? Then we made, the following week, I was part of a delegation that went to meet the Minister of Justice. That was the then Minister, Bantaba. What he told us was, these junglers are the very people who we will need one day to be witnesses against Yahya Jammeh. What if we keep them under detention until such a time that we call for them to come and witness, and if they refuse, what are we going to do? So let's give them chance and make sure that they don't leave the jurisdiction of the country. Then anytime we have Yahya Jammeh to face the courts, then they are the junglers are the people who are going to come and serve as witnesses. So this is why he released them. So when we came back, we made a press release to inform our victims. They were not satisfied. Then the following week, we called for a meeting at the victim center with the Minister of Justice, Bantaba. He came. Some people were coming. They had some stones or whatever, so that they'll stone the minister or they'll do something bad. Really? Yes. They were so annoyed. Why are they releasing the junglers? But when he came, he repeated the same statement. If we don't release these junglers on bail, a day will come, we will need their service to serve as witnesses. They may refuse. If they refuse, what are we going to do? Jammeh is going to be free. And that was years ago. Yeah, that was years ago. But now, that is the problem. People are asking, are you people satisfied the way the process is going? Okay? Whether justice being is it slow, or you are okay with the space that it Actually, we are not happy with this space of the way things are happening. It's the first slow. By governments, everywhere, that's how they operate. Wow. So the political will, sometimes the lack of political will on the side of the present government to see that things happen. Because Soko said law, even the TRRC recommendations, out of the 265 recommendations that the TRRC made, government accepted 263 and produced a government white paper with an implementation plan and strategy for a period of 5 years. But out of the 263, so far, less than 10 have been implemented. There out are of 263.
less than 10 have been implemented. There are so many pending recommendations that are supposed to be done. But we have the confidence that, yes, it will happen, but it's just a matter of time. Definitely, the government is doing well, because when it comes to reparations, already the reparations commission is almost about to be established. And that reparations commission is going to take care of the Mr. Jome, when you said the government is doing well in terms of reparation, yes. Yeah, and I was expecting to say we have reparated, Yeah, and then actually, I had the reparation commission is almost at the end. I was like, what happened is TRRC was supposed to give out reparations, but because of government was supposed to give TRRC 268 million for reparations and everything, but they gave TRRC only 50 million. So 50 million, from the 50 million, they took out 13 million and gave it to victims for interim reparations. This is why we were able to take people like Nogonja, Nogonja and the others to Turkey, Senegal, take care of some of their economic needs, health, and so forth. So they were left with about 37 million. And you are talking about 1,009 victims who are eligible for reparations. So that 37 has not been used yet? That 37 is what they used. No, they've used it already? No, TRRC, 37 million bobu. Fofu lañ jëlé reparations ci jox victims yi. So ñu ne ko xamné dañ ray sa nit nañ la jox 500,000. 600,000. Ko xamné da nga am enforced disappearance nañ la jox 500,000. Why so say out of 242 yin ray ku nekk 600,000 loolu daanaka jeexal na xaalis 37,000 bi. 37 million. 37 million bi. Moo tax they resorted to ñu joxe advance. Koo xam ne sa reparation bi is above 50,000 dañ laa jox 18%, 19%. So they 100,000 nga am ñu war a jox ñu jox la 19,000. The rest ñu bindal la receipt. Yeah, I heard about the issue of the 19,000. Government moo la war a jox sa reparation bi. And when they were giving this to the victims, biñ leen koo jox dañ leen wax ne between 3 months. That was in October 2021. Since 2021. 2021, 22, 23. Now we are in 2024. So the first slow. But if you said government, things are moving. Because if you said government, that's a diplomatic language. they are the victims. Yeah, that's it. I think you people should, solid take as a platform and go whatever. Because some of these victims are also blaming you people. You were really, also not pushing or putting pressure as they expect. Because 2021 till today, right? We've been pushing on several occasions, meeting the Minister of Justice, on several occasions, engaging other stakeholders, engaging the UN system, just to make sure that things are pushed. Why Santa Yalate, National Assembly, passed the reparation bill, the act has been enacted. They are in the process of recruiting the 7 commissioners. Already, we will start interviews. By next week, they'll do the interviews. As soon as the interviews are done, the Reparation Commission, you have a secretariat. We expect that within the next 3 months, Mr. Jome, reparations will start. Mr. Jome, another commission, 7 commissioners, a secretariat, huge salaries, a lot of staff, a lot of administrative logistics. Understand? And victims have still not been reparated. They will be reparated. What is going to happen is the 7 commissioners, these 7 commissioners, it's not going to be like TRRC. It's not going to be a full-time job. They'll just be meeting when the need arises. But they will be paid. They will be paid. How much, I don't know yet. But it's not like the TRRC. No, I think. And the secretariat is going to be the one responsible for dishing out the reparations, looking at the files. Why do they need a secretariat? The Victim Center has an office, right? They have an office. It's 7 commissioners. What is certain is we know the number of victims that are supposed to be reparated. We know what crimes were committed, whether they were directly or indirectly, right? We know who they are. The ones that have died, the ones that have not died. The ones that have died are late now. We know their families, who are the power of attorneys or next of kin that are supposed to receive anything from them. This should be a very simple thing.
You don't need a secretariat and staff and everything else. It's a matter of, you know who the commissioners are, have terms of reference or concept note or whatever should guide the reparation process that you're supposed to do. In 1 week, 1 month, you should be able to reparate everybody else and you close shut and go mind your business. In my view, looking at everything that is on play. Because all the hard work has already been done. And I don't think a lot of money should be spent on this commission, you know, and a secretariat to do what? When you are struggling to get money to reparate, whatever money should go there, use it and add it on the money that should be reparated. So if they were supposed to get 10, cut down on that budget of secretariat and commissioners, cut it by 90%, let them use 10%, the 90% add it to that money so that they can each get 15 or 20. After waiting for this long. That I agree with you totally, but you know, it's not an easy process. As let's make it easy. You know, it's not an easy process because the reparation. Why the reparations commission is reparation? You don't just repair me today and finish with me. There are victims who needs continuous reparation and support. There are some of them who are not able to take care of their families, their daily needs. Some are incapacitated to an extent that they cannot do anything by themselves. So it's not like you give me 100,000 and say, okay, Mr. Jom, this is your reparation, and fold your hands. It has happened in other countries. It's a process. You start, you give me some money, then you continue supporting me. There are some families that require their children to be supported in school. That's why the Victim Center, we have an educational support that we are providing to the victims. Because some of them, they are not able to pay for their children's school fees. So imagine you reparate me with 100,000 and fold your hands, and that's the end of it. It's going to be very difficult for them. So you're not right now. That's what I wanted to ask. You guys have not reparated them. You have not given them money. Actually, but they're taking care of themselves right now. It's not a matter of they've not been reparated. What happened is, those who are supposed to get up to 50,000, they were given a check of 50,000. Anything above 50,000, they give you 19%. And the remaining 81% is supposed to be paid by the reparations commission. So it's like they've been given something, they've been managing, and we've also been very supportive. But some people, that 19,000, didn't some people return those checks and not take it? There were some instances, I think 1 or 2 instances where they were not happy with the amount. Because what happened is one of them was, he benefited. He went to Turkey, they spent almost 5-6 million on him. And when he came back, he was expecting a huge amount. And you know, rightly so. Yes, but and also what happened is the TRRC, when they were dividing this reparation, this money, they set up a criteria, eligibility criteria. If you were arrested, detained, but not tortured, you cannot get the same amount with somebody who was arrested, detained for 3 months, tortured, electrocuted, and so forth. Or somebody who has lost his life. So this criteria was set up by the TRRC. But the money they had at hand, the 37 million, was not enough to give out huge amounts for reparations. So the expectation now is, once the reparations commission comes into being, they are going to settle the 81%, then they'll revisit the criteria, the eligibility criteria, depending on the availability of funds. Because already, government gave us the assurance that the sale of the Potomac residence of the former president in America, which was about $3.something million, is going to be given to the Reparation Commission. And already there is a budget, about 75 million, put aside by the government for the Reparation Commission. So if we put those monies together... Has the sale happened? It has happened, yes. Okay. They've already sold the property. They have sold the property. That's what we are told. And they are just waiting for the setting up of the Reparation Commission. Because the thing is, they don't want to give the money to the government. So once the commission is set, the American government... Who is they? Who doesn't want to give the money? The American government. The American government? Yes. Okay. They said they'll give it to the Reparation Commission directly. Okay. Yeah. So we expect that with that money, we will not be talking about the 81%. We are talking about how much more are we giving to the victims. That's the anticipation. Yeah, that's the anticipation. And once the commission is set up, it's not like government put aside 75 million for 2024, and that's the end of it. No. Every year there will be an annual budget. And the government is going to pay for the secretariat.
from the contribution that they are. Secretariat no, secretariat moom mooy the body that is going to take care of the reparations, look at the files, who is eligible, who is where, how many passed away, how many have disappeared, how much was Mr. Jome given, is it enough? They review those things. And they need an executive secretary who will be running the day-to-day activities of the secretariat. Okay, yeah. I'll get back to you. Yes. So, Nene, Usman Sonko is sentenced to 20 years in prison. What is your reaction? And also the reparation, I explained that, but a lot of victims are complaining because I forgot the name. I call him Tinky Tanka. When he appeared before the TRRC, he met me at the turntable the other day. But I understand he joined NPP recently. I don't know, but he has the right to do so. But the fact complain that and there are a lot of victims that are still complaining that is a problem. But first with Usman Sonko's sentence. Usman Sonko majapane turam mom ñepp ko xam bir Gambia xamone nañ yan position la nekkon xamone nañ yëngu-yëngum ci bir dëkk bi légui su toogee ne be ñu joxoñ ko ne def na ay ñaawteef mu daw génn dëkk bi because gom-gom bi tamit mooy ne bu ko óoroon ne defu dara xëj na du dem waaw waaye tamit su nekkee ne dem na be mu nekk ci dëkk boo xam ne ñoom duñ dee tolerate yooyu noonu ñu jàpp ko te bañ ko jàppee ak léegi yàgg na te ñu jàpp ko lu yàgg def kisi ba war koo mun a taxawal court ma yaakaar ne xëy na kisi biñ def gis nañ ci lu dëgër lu war a tax ñu yóbbu ko court te ñu yóbbu ko court tam àtte ko te gis naa ne nit ñi dañ daan jógee fii ba Gambia dem ba foofu noonu pour testify so ma yaakaar ne tamit process bi jaarale nañ ko ci yoon comme ni ko Mr. Jome waxee rek ñu bari nañ yaakaar ne bëggoon nañ lu ëpp loolu parce que tamit man dama dee wax ne bu nit ki reyee o mu def ñaawteef ñu àtte ko ci yoon su dee ñaawteef bi lu métti la lu ñaaw la gisuma dara loo mun a def luy equate to loolu su ta bakken dafa rëy man fooguma ne am na anything lu tollu ak bakken so ku dem da rey boo ko tëjoon 99 years sa ori American si ñoom ñoo dee def yooyu 99 years instead of ñu ne life dañ koo rafetal duy wax life in prison mais ñu ne 99 years nga boobu life la waaw ñoom dañ koy rafetal buñ la tëjoon 99 years sa at li nga dunda yow óor la na ne mënuloo jeexal sentence boobu noonu ba war a génnaat te dundaat sa life normal understand nga waaye mu nekk dëkk bu nekk ak sartaam ni mu ko waxee ñooñu 20 years mooy seen maximum te ñu nangul leen ko parce que ku ci nekk tamit pour ne tëj nit prison du ne pour yaxal ko la pour yaxa dundinam dëkk yu bari prison is a correctional facility or center pour defar nit ki pour defar ko la nga xam ne bu dee yàlla def na ba mu génnaat dugaat ci biir dëkk gi la taxoon mu dugga fa du ko defaat dina wécce ku nekk beneen façon ngi nit 20 years ñu ci bari wax nañ ne ndaw na waaye man dama bëgg a respect li nga xam ne process bi ak procédure biñ jaar ba egga fiñ egga comme que li neex ci xool rek mooy ne liñ ko tuuma dem nañ ba gis ne moo ko def loolu rek war naa seddal xoli nit ñi xam nga ba pare teg ay sarta ci kawam so ñu sant gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo jël the time the resources and the energy pour def loolu noonu ba pare ma gën leen a gërëm parce que dama xam ne bu doon Gambia la dama yaakaar ne xëy na affaire bi jeexangut bu doon ne Gambia lañ ko doon àttee affaire bi jeexangut te xam nga ku am nit itam especially victims yi ñi nga xam ne victime si Ousmane Sonko lañ di xaar pour gis bés bu nga xam ne àtte bi day jeex xaarte bi bu yàggee rek méttit bi day gën a yàgga te ñu bari dañ dee mun a ñàkk seen bakken ci méttit googu noonu ak xaarte gu yàgga bi soo di wax ne rek di gërëm dëkk ba Switzerland gis ne jeexal nañ ko ci time bi even though yàgg na ci ñu doon xaar ba nga xam ne loolu tëj nañ case boobu noonu di bëgg a comment ne ñi wax ne ñu indi ko Gambia what's the objective ak ban njëriñ la am pour ñu indi ko Gambia tëj ko si suñ kaso yii nii because liñ bëggoon mooy ñu àtte ko ñu tëj ko am nañ ko ndax Gambia da du Gambia man su ma gis-gis mooy
make up ben difference because again ñun mooy yow liberty neexul liberty boo dafa garaaw exactly ñàkk liberty imagine ko amoon sa ay doom mënuloo leen a gis ci liñ nekk yow mënoo ko gis ko amoon sa ay jabar ñooñu banañ la beneen sëyaat nekkaat si yeneen life loolu dafa metti so ndax in Kilimanjaro la ndax in Equatorial Guinée la ndax in Gambia sa liberté ñàkk nga ko yow moomatuloo sa boppa mënatuloo def dara loo xam ne sa coobare boppa la fo naa ne loolu mooy the ultimate aim te ñun amuñ the capacity resources you know suñ presidency fii it's not a matter of the bad condition but it's a matter of the security the security of it because these are not ordinary people it's not like taking nene and locking nene it's a matter of locking people that know how to fight know what to use to fight and had connection and power so you need to put them in a place where they have those resources so pour man ñu bàyyi ko fam nekka bu demee ba génn loolu is another thing naka la ko Switzerland government bi di dogalee loolu because again nga nit ki loo ko mën a try twice for the same crimes unless mu nekk anything else luñ ko utee ba jàpp ko ci loolu ñu lii ko so nañ ko fa bàyyi rek ñu jàpp ne boobu noonu am na ñu ko defaral ñu sant leen ñu gërëm la parce que mënuñ ko amuñ ko ba tey ñun ñi war a def commencé nguñ ko mun ñu jafe so lan moo tax ñuy lijjante ba nga xam ne keneen ak ñu ko defaral only one person in the Gambia who is tried that is Yankuba exactly the Yankuba I mean Bobu sir I have my concerns and views on that one let's leave it since it's a closed chapter you understand but then gis nañ loolu num demee tamit understand nga so nekkoon na through normal process it was not through the TRRC ba tey jeexamut understand nga many the last time gis nañ CJ bi mu ngi am concerns case yoo xam ne this been in the courts for years and years understand nga some of them they are in remand ba tey jeexamut ay years and years so we have an issue here let's not even bring something like that here nañ leen ko bàyyi muy bàyyiloo muy Ousmane Sonko muy keneen ak keneen ñuy try outside as far as liñ doon ut liñ bugg a def mooy convict leen am nañ ko nañ tëddal case yooyu ñu find resources pour try ñi nga xam ne ñooñ la ñooy war try but then again still balaa maa dene I still have an issue with the timing because man suma gom-gom mooy ne the issue of the victims is not a priority of the current administration because suñ ko defoon priority waxuma ne dinañ ko jeexaar fuñ toll nii waaye dinañ sori te su boobaa ñii xaar dinañ am xel bu dal gis ne mooy li olof de wax ne ku la jox ndéewo bu la diggee añ ba te réel di nga ko gëm waaye ku la joxu dara xëy na dig na la benn yoon ñaari yoon te jox la ko xiif di la rey kooku su leen naa la jox añ war a réer doo ko gëm and feel naa victims yi seen ñaxtu ak seen métit mooy xaar bu yàgg bi te gisanguñ dara affaire bi wax waxaat la the same thing for years and years and li tax ma ne the political will is not there and it's not an issue of the priority Potomac House bi xam ne ñaata la parce que Amérique lañ ko jaayee it's transparent it's clear xam nga boobu kenn mënu sa jëf njuuj njaay waaye alali jàmme yi njaay Gambia fii yoo xam nga ñaata la xam nga kuñ ko jaay so loolu buñ transparent woon comme Potomac ni mu transparenté duñ jox victims yi 19,000 te victims yi duñ nekk di dee di xaar ku leen yóbbu lopitaan ou ku leen yóbbu overseas treatment ak yooyu noonu du mën a nekk so moo tax ma ne it's an issue of priority of issues and things like that and that needs to be addressed again still talking about commission set up for reparation still talking about in the verge of setting up a special prosecution we don't even know ne you can tell us ne we are in May right May lañ nekk yeah you cannot tell us ne by June 25th it's still undone ne the commission will start either with the reparation or the prosecution so xaar bi tey mu ngi yàgg parce que ñu ne ñu ngi xaar waaye xamuñ kañ and loolu I have a problem and that can be done so moo tax suñ ne ñu ngi try naka kañ déedéet man understand naa la waaw déedéet man understand naa la encore exactly man nangul ko ko waaw man nangul ko ko bi lay understand naa la waaye su dee ne wax dëgg rek te naa yàlla la issue of the political will foofu moom dëgg soo ko seetloo bu baax dafa mel ni there's a big minus in it especially biñ jëlee Sidi kii Fabakary Tombong Jatta ak Sidi Ndiaye as speaker and deputy speaker biñ leen nominated we wrote a very very big statement with victim center copy nañ ko America fu nekk all diplomatic missions in the country up to the UN Secretary General because it is like a perpetrator government of Jammeh, somebody who was a big Jammeh enabler like Fabakary Tombong bi Jammeh during the impasse moom Sidi Ndiaye ñoo demoon ci house bi bëgg a change the laws of the country Sidi Ndiaye taxaw ne Barrow du fi waat du fi sworn in ba happenut
So those very people, they were enablers. The House or the National Assembly, Speaker and Deputy Speaker. We wrote and we were not happy with it because it's a sign that political will be tampered with somehow. And exactly lolu mo hew. Mota process we never slow. Even the reparation bill we've been going to the House, we had to do some lobbying because we had anticipation that there might be some people who will be against it. Why Santa Yala been ko passe? So, but the political will on the side of the government, why? Dafa am galankor. Again, man mawahal ko. Yung hindi mo neko fa diplomatic. It's not there. Zero, zippo, nada. The victims are still waiting. It's not there. That's the honest truth. Thank you so much. Talibo pune bede la reaction. La reaction mo be ko la back. Back trial wrong. Bare kulo melon ko ma si bolem. Be famul la alaka. Motamen kan murna kan. Wala fana wala kana non ke Gambia kono. So ko sa di mola mi alon ka ko Gambia kono so ko mi sino ya. Ko ga kele ala kuntul ka to dola folti ata kala dola folti. Yo Usman Sonko la ko min kala ten ka samba loi bundala pour ka je ka buso la kan men ya lon ko akita wolle la wol fana jiso la o kule de me alon ka ko alhamdulillah o fana sikki nole andon kulo me alon ko nyafa ko balemu pour kaje ko ka obuso laka sinu to do fana sik karangala ka foko ninga kuke amete nyaawo nyandi ko dole be bulala asike mo be karandate foyte be mansa kundal kono ba foyte mansa kunda kono ba bar tajirente ya o mu kulete me alon ka foko isa alon ka foko hanni nyim banko ma kan akele dunya ba kele kan o mu kuti me alon ko kumata bag na alfa ba me na da jang Mr. Kebba ba konton na bake panan telebe victim center ibe munyo ni sabaro mento jeto anin ka kul nyalo anin ka kul tam samba nyala o kumata bake ala diamo ko nga ku jama to monje follow pro kaje ko ke la moy nyoto ka fu tamandi fo yesa o soro o mu kuti mi yalla ko kumata wodo bije niyo ke force oti asike no ite fona kelo dati ani moto men be bloko no yaje speed limit ke moto la iko la yaburni bar ni yaje speed limit kala wala muy si fan kala lo e kana over speed ke ko ko ndindo ben si te fo man tora so ni duniya be ñoo kala ma ñame ni mansa kunda be ñoo kala ma ñame ka ko samba du man den domandi fo ye sawo soto na ku jama mo yala ye fen jamal samba ate fanglar kumul kuna je ka fo ko be pare kanne ka ki kaje ko to low victim center ni e hakilo e tenku mol men yalon ko ku jawol kete lol fane e tenku kaje ka fo pare ndirol be ke kanne ka mol kitindi me yalon ka fo ko wolle ku jawol ke molla wa kete la sayalti fa kete do la juroti wo mkuti me yalon ko kumata bake so ntila ko bita kandame wala nyindi ko ya takunta ko nyofe e mansa kunda wakil kuulke idol fanan men yalon ko te lebe ko no may fana ita ka nyama e ben kanto ye ku tamani bawo niaji be bake dol kan nim tubabul la luwalla ni na tubabul la tamandir nyalla woni to la banko la kul fanan na harmadi yali dinna dinol mantano yola la dol bije mo si kudoke abadi be kamfar janna abadi do be contendre so niaji be bake gambia bemu dul kilna nimme mantoro soto don ni ya buntan don mo be la kaso hani APRC la ta mo ni ya jame mo buntan i balon ko la opposition ba ni soto la jele ruling party ba ni soto la jele wato do la kake asi kuya APRC ko fon munat na de nyinkata bar commune nata saw ata fenke no la woto so o kata kuti me alon ko akumata baki pour mo len hakilo tu nyoto yo hani say commune la victime center be dana be nyim tembo mendo ate fon kuma jamal fojang woye mo jama karandi kaje ka foko nyini mandar siri je 15 men ka nyini tumi ka foko mandari ko dol ke ka nyama bare mansa kunda fana na karolaye bla dol senandi mol ma kaje ko ibila kata kol ke kanje bare la nasol be dami telefona man kontan menna abo fana sata kanjang kaje ko wol yeta ka nyama so na bemu jang ka kacha ni na jang o batti nan lale ko men karanjibe
jama ba karana ni bulle ka foko to nya ibe kura kataka man sa kunda be kula kataka bar man sa kunda la nasul be dame wol fana be fokan saatu da banko dul bul men na wala mun sabaro nga sabar nyoy be muhammadin kilon nin kunata ka dundi wala ka tariya dina ka bondi ni ko be ko bondi la fitino kono hani ngani ni ya dundi ten adun de sin kono ko be na famole tala ya be fara yo ngani bondi atitano be fero le kela fo ya fintini so fere fayo wala be ko ni kono yo kamol ka candi ko de comme aka fa bakar to mon jaranul mel fo ni mukuti mi alam ko comme nimmo kamfa ndela jiro fe ika kamfa system mo bel bara katar ko system mo nyum faran ko mo bi jele me ya lon ko wo mamma kula je bigo ne tiarar si fa mo be jibe iko truth and reconciliation ye tonya fo na kaf nyuma nga kekelindi so kanyim dolta wol mu ka kekelindi bara manke ka fo ko ye nyale laka wala political wo whatever hani wotije askero be fana be kumbo ka way political laje barbiri ko dom alta men ye kol kala al ye tolfo ni natu kitola mo man sidi nday tofu ma fa bagar tofu anni be system on kono ba aboko ko more man soto men ba fala ko fa bakar be tenni sidi nday be ten ini samba TRRC andu niaji be bakke kwale sunu mo be ini le wo digital be itelle ni TRRC ni itelle initiate ya samba loi bundala loi mo londi ñinin karol ke mulla sede yarol la ale mune ker karla kare mune kala jumale ku ketela nim mo man soto kaw mo sifal tofo ni wo ko banta jamma fona ni jamma fon ka modol ta janna ka modol ta janna ke kafnu makka man sakunda taman ndenga je wo antindi dunya la ko to nya truth and reconciliation ni is a fact go no fana manake dunya ben fana jibelal ka foko bara hadisa atel ko truth and reconciliation bar reconciliation man ke plan so ndara jamaro be man sakunda fe dami wala ni diko recommendation kata melna ya kata ni victim center ni dunya e block af nyoma ya je ko ni na kede bato ye ku tamandi je me yalon ko si victim wol sondo molu asi sumayande ndela ya marobe banko dun ka wala bari safu banko mole fanan ko mo la miraro membe miro kono nana te sondo mo kono iba kiskilale jambi ya bondi da kono parce que kulemu me alon ka foko banku kulemu ka diamu wala adun ka nyoju so bondi ku bolla mutel damma do nyi gambe jang ko nato kato ba kilim fa kilim le bije mben ñun nañu dulola ni nañu wala mba tam ba sambala ten ani niye ñu duno ñi nay nabe tamlay bu ka kekilenti ni te ko ñu tableau men felenti te billahi ni te ñu ñi na ni be borba sifa kala ñu tableau ñi na yaji be ko la men be tableau ñi ko so man sakunda doku mu dulola ti mi alon ka foko watu dol ika ku dol hambe akono ni tije bar ni bije ko dol ka boy bulu ñame aka kole ale hanin fon la kordal kono tamandir nyalto so ntenga ni yamaro soto ala mum famala nyoma when we talk about the issue of the victims, I don't think we need to be really brutally honest and not sugarcoat the issues. The bottom line is, one Nafi earlier on, it is not priority. That's why we are where we are and nothing has started as of yet. We're still talking about the planning, the foundation. I don't understand why still people keep on dying, right? The victims, because ñi nga xamne dañ ci febar ñi dé mom dé nañ understand nga dara mënu la na indi and all that thing, it's painful as it is. Why ñi nga xamne yalla def na dé yuñ why ñu ngey torox ñu ngey sonna parce que in one way or the other because of the interaction or the violations method on them motax doxatuñ o gisatuñ o ñu ngi febar di jankuwante dem ak ñew l'hôpital, and those people are still suffering, their families are suffering, their loved ones are suffering, and you still keep on saying be patient, bear with us. When I know that you have what it takes to solve my issue, I cannot bear with you and I cannot be patient. And that's what we need to talk about, right? I mean, I believe if the right thing was done, the likes of Femi Peters would not have died if the right medication was or treatment was given to them, right? I mean, the Nogoy you were talking about, right? April 10 and 11 victims,
and things like that. They're still dealing with that as young people, feeling, okay, why am I this way when my colleagues are not that way, when we were all together and things like that. It's painful in itself. It is painful. The likes of Falong Sonko, who tells you that he's 100% well? Who has taken him to overseas treatment to check on him? And the victims are so many and many and many. The Fatmata Jawara that we are talking about at the parliament, all those people are not 100%. But has some money been taken to take them somewhere and say, you know what, leave every work, let's go. Are we going to wait until we hear Dene, so they just go, whatever. Do we lack the money to take care of them? And those are the sugarcoating I don't like us to do. You understand? And we talk about if the Jame assets, the monies were put into the Quran has told us, I cannot substantiate billion. If Swinko Jaya, Ninko Warana Jaye, no collect the hardest Swinko Warana collect, we're talking about billions of dollars, not the 50 million or whatever we're talking about that they claim. We still don't know how much and when and who bought it. Their money would have been there to take care of these people. And they keep on dying one by one. And man for man, these are the things that you guys should be hammering and highlighting instead of allowing yourself to sugarcoat and just accept the system and the slowness and the crawling that they're doing. You know that? And that's what I'm saying. It's painful. You only have to be a victim to understand the amount of pain and hurt these people are going through. And we need to talk about it, not sugarcoat and nehal and ryan and anything. It was a TRRC, Truth, Reparation, Reconciliation Commission. We found the truth, right? We reparate, that is, give them what is due to them, whether through taking care of their health or taking care of the families that they live so that they can live in dignity and be able to be self-sufficient. Before you talk about reconciliation, so we cannot jump the gun and say reconcile, sabari, yamfa, yamari, when people are suffering and dying. A dying person cannot forgive you. Somebody who's dead cannot forgive you. Ite kamira nyame anabe larin tablo ni after ko te fon tata je ite balu na le kafuko o problème do hani de fon ite fon be kudo ko do ya aje kafuko ite na ko sort out no le file but ko tib ni le sort ko ni ko ndele ko fo mo le ni man biante le ko mo mon bi yo ko soto imanya na compenser la bar ni na ko kan lamon ku jamal le fana be ko ni ko bari han victime fon ko da mar dañu sabakan bula do lam fanan klo ko moy kare kar to safiya man sun to safiya ye ko ro di kar la man sun la dilan tela adun tele batata ti wala yen tele sorat o be fon katar han victime fon ko non so e bagala ko fona mu mo be tilim bari do ko so nga ta wala la ko nga je ko am anke kam fa kuti bare am kula de nyalo ko kunyalo andi gota fo la kunyalo ne fisata ku ba kew okay ala baraka adu woni nyama adu nyum masa ko ndadi fen la fa MC go ahead jërëjëf Buuba sister amazing xam naa ne dégg naa waxi suñu oncle Kebba sama wife de waaw dégg naa ñu seen waxi waaye starting programme bi xam naa ne oncle Kebba waxam yëpp leer na wante xam nga lu yaxa suñ réew mi mooy politique mooy yaxa réew mi système change amut lu am mooy président bu change la ret regime change waaw jàmme boo génn am ku ñëw loolu mooy dëgg ñaata réforme len la réew la nguur bi campagne yi amul benn bu nga xam ne pere na soo déggee ñu ne change système change neen seen conso ba léegi mu ngi si réew mi fi pero bu war rek number 1 bu nga xam ne dañ ko wona génne at the beginning yo mo tan do alliance ngi wane mu ñëw processus so léegi soo xoolee naan seen concern bi léegi ñoom personnel nguur bi bu gaa di ñëw all these reforms yëpp dañ ko wona génne ñu gis jox Gambie ñu concern bu es bu nga xam ne man nanguma nga rey nit nga war def free d'accord mu si loolu moo tax bu tey lu xew si Ousmane Sonko loolu dafa baax du ko xam mu baax mooy ñu nekk si nguur bi tam ñu leen bàyyi seen xel soo taxaw nga ne man maay bàyyi faali président bi man ndigal rek laay demee ba su président bi demee yow bàyyi faal bi moom mu ngi demee nii nga demee nii yow yaa des si bi soo moo tax soo su la dénkee place
bul xool ne président bi boo dama gëm ne soo amee di qualification nga am di expérience warloo raam si benn président di daw dogo si gannaawam nga am place ñàkk am place ba tey mun ngaa dunda loolu laa gëm bon soo xoolee right now suñ government bi ñu bay tey ñi ngi ko ministre bon ni ngeen daw si gannaaw président bi ko ni ragal ñu daaxaleen ni ngeen dem fu nekk pour ay nit pour ñu cross capé ñu bokk si parti ñu la dénk ab liggéey xam ne yaa ngi ko amee te soo gisee TRRC nga ne waa da nga war a xaw man nangu naa ñu audit nguur any government even Barrow su fi jógee sax dama d'accord keneen ku ñëwaat war nga mën a xool naka la doxalee réew mi man loolu dama d'accord si loolu nekku bi ci xont alee réew la dénka te ñëpp xam ne human rights Yaya Jammeh dafa bon fu nekk laa ko dee woon te ba système boobu ba léegi itam ma ngi continuer itam because am na la mi dem xew na fi itam bu nga xam ne soo xoolee noonu Arona Jaata ñeneen nga lis ko yëpp ngi continuer que dafa mel ne tey lii dafay continuer si réew mi keneen ku ñëwaat muy continuer si yàggee dina stop because tam place la dénk man comme ni ko nee waxee ñoom suñu waxee ñuy complain wax ne waaw dañ ko tëj nañ ko in Switzerland dañ ko war a ici ñoom fu mu war na complain bu ñu ko arrêté li ma war na request government ñu ici ko ñu trial ko Gambia boobu mel na boobu foofu la woon am na ñu bëri yoo xam ne ñu arrêté citizen si outside their country day demande request ñu jox leen ko lu tax ñun government request ñu jox leen ko fi ñu trial ko fi bala ngaa jël ay nit ñu ngay feel gaay ticket ñu dem di fekkee court witness war a ñëwaat baax xaalis boobu tey mu nañ ko jël jox ko victime si sax xaalis bi nga defee gaay ticket yooyu victime si mun nañ ko bénéfice waaye duñ dem fen dem bàyyi su court bi ñëwaat rek la because yaa ngi ko tuuri fii lañ ko trial 9 NIA itam di seen fii la tam so kon tey nguur fu leen woon a door moo tax ma ne ñun di political will bi nekku fa soo xoolee balaa président élection si président Barrow ak NPP def nañ effort bu nekk pour waral liggéey ak Jammeh ba up to the level of dafa dem ba si kër Yaya Jammeh in Kanilaay mu change color bi change man time boobu I was in GDC but I was man liggéey naa ñëw waaye dama laa wax time boobu ma nekkoon président dégguma réew mi man isuma TRRC wala man isuma TRRC wala man suma man opposition la follow men ke wala difference bu nekk mooy yéen nguur ngeen amee wala isu TRRC du benn parce que man amay TRRC setup ako ibeta Jammeh no man sa kunda ko du benn no lu ma du benn lu nekk am lost understand lu ke di wax let me come Barana. It is true for that GDC a coalition with APRC not well. Yes. It's true. But GDC manke mansa kundat. Right? Mansa kunda le nyanta reparation okela. TRRC recommendation it le nyanta implement. Amanke GDC. And it TRRC setups. Exactly. In the first place. So this is the point. So Nintenga lonko latam fana banko nyininka mo wo banko mo ye bank le don defana man nyen tili no because ita bita kan banko nyin la ka banko ma no ma ala say it's completely different. Ayo opposition male metembo mendo sabe patio menko o tapto coalition man sekunda kono len ko fe ni ndiro kele pour ka APRC ni ka ka fi fama ni tata le o tumo UDP ni silo mu de ka ni waa léegi dinaa respond si UDP side bi UDP have the right to pull them rally campaign fu nekk whether in Canada not the right pour président Barrow taxaw dem ba ëpp kër Yaya Jammeh si biir kër Yaya tooga famille Yaya Jammeh bi pare after nga campaign pour ànd ak moom but GDC as a party am neen right pour support pour am alliance any party as a opposition party so it's important because yow nga taxaw nga ne MP leen taxaw
yéen a ngeen campagne ne Yaya Jammeh baaxut. Yaya Jammeh daf fi def lii ak lii moo rey ñii ak ñii ngeen TRRC soo wala sax nga def loolu léegi soo waree ñëw nga indi TRRC bi léegi yow nga dem ba si up to the level of prêt pour liggéey ak Yaya Jammeh su la ko Yaya Jammeh d'accordoon na tey seen process boo nekk nii danañ ko am de waaw du doon am dëgg la xam nga loolu su la ko Yaya Jammeh d'accordoon na ne joxoon na support te NPP boo soo bi NPP su war a ñoom loolu na wax mooy ne dañu liggéey ak moom soo gisee people like despite the processes that is going on are you guys still hopeful ne the ultimate thing is going to happen okay nene ikada même fa sayante okay say mbala ko mo ba léegi talibo jël sa point liga man boy wax wa léegi jël sa point liga léegi understand mooy su nekkoon ne tey jàmm nangu woon na fu ko borodo o up to the level of mu ngi prêt pour liggéey APRC noonu Tom Mong Jatta noonu Sidi Ndiaye noo ko wax ñëpp dañ prêt pour liggéey Jammeh rek moo dellu kat noonu Rambo Jatta bon am na Rambo su am sax jeexoon na agreement mu waxoon na sax ne ñoom Jammeh moo leen def green line pour ñu doon waxtaanaa Barrow ba fa si biir Jammeh dellu wax su nekkoon ne Jammeh d'accordoon na ne mu oote waa APRC ne leen support alliance ak NPP after all yow yaa ngi gëmloo victimes yi loolu nga campagne 2016 loolu gaa yi campagne loolu campagne promise la ne gaa nekkoon ne ñu bëri la fi gaa yi téye tëj leen fii ñu bëri leen fi rey nii ak nii so kon victimes yi tey dañu war a am justice dafa important balaa réconciliation balaa ngaa ne nañ juboo da nga war a xam fan la mbir bi nekk dëgg dafa war a ñu koy ñëw dëgg mooy number one and justice waaw boobu su ma jógee nga door a war ne waa léegi nañ doon waxtaan bi ñu door a juboo ñu move on but for how many years right now fu mu nekk nii tey loolu lii war naa passé fii first time président Barrow lañ war na jeexal si dis tiara si recommandation si ñu complete ko ñu xoolaat temps bi dafa war a nekk temps yi reconcile liggéey réew bi dem si kanam réforme yi nga xam ne loolu lañ waxoon yëpp ñu isi ko bon loolu benn perewu si an benn wax na ko fii ñaata alal la fi Yaya Jammeh bàyyi loo xam ne dañ ko jaay xaalis boobu tey balaa si Yaya Jammeh suñ ko jaayoon tey kon tey struggle bu ngaa di struggle victime si duñ ko struggle suñ ko jaaraloon si yoon laa wax la jaaraloon ko si yoon naka lañ ko jaayee balaa commission bi di jeex sax lu si ëpp ñoom jaay nañ ko. pàccoo nañ ko. because commission bi jeexagu ñaata commission bi jeexagu ñaata commission la fi leen fi establish ban lañ si implement ban nga foog ne implement nañ ko fi jaane commission bi lu mu fi def lu mu fi gis pik ki bàyyi ki lu mu fi gis ñu cooko xam nga nguur bi dañ téye xam nga luy problème Gambia nguur yi defante leen am. nguuri maa tey lu ma neex def ko suñu waxee ñetti fan ñu wax ko mu jeex ana coow OIC bi déggal nga ko coow leen fi OIC bi fan la mujjee dee na léegi ni ngay ñëwaat si victime si mais ko ñetti fan ñu faate ko so nguur gi xam ne léegi Gambien si seen coow yaagut ana 40 million dara si bu gaay wax bu jaay jox media houses dañ ko waxaat coow leen ko fi jeex na ñu fàttali xaalis by the way ñu ngi waaj pour joxe waat yeneen so media house be careful they're hunting who to get to review so yooyu yëpp news breaking news yéen doo leen koy so ñoore man ma gëm mooy si affaire yi naka victimes yi dama gëm ne dañu war a am justice te nu mu gën a gaawee la comme ni ko nee ay establish commission si ay ni yëpp mënoo fii laa ne recommandation si ngi seen table yi lu yomb la pour ñu implement ko amul ne kii leen war a police kii leen war a ñi as far as 70 people la gaa woon di leen war a yóbbu koor wala si jël kenn nit ne ko kii la ñu yóbbu si nekk fu waaye munti nekk si àdduna bi léegi mu ne laa isi Gambia fu waaye nekk si àdduna bi léegi buba kon tey lii nekkul ne ma gëm ne tey waa APRC bu ñu gis lii as bi xool nañ gis ne itam nguur a fi nekk tam ñun yàlla na suñu génnee itam keneen ku ñëwaat tam ay nguur boobu so loolu muy continuer si yàggee loolu muy bàyyi xel mooy am si bàyyi comme ñu dénk place bi nga bàyyi ne lu fi yàggee naa fi jógee loo fi def tam ñu ne ma toog so but it's not been a hypocrisy right initially being set up a TRRC bi the APRC they did protest in the press statement, the press conference against the TRRC. You rubbish car. You reduce it to zero. They were so much against it, right? At the beginning, they did not support it. They did everything else. I saw Binde, Victim Center coming, Binda, and blah, blah, trying to lead it. So right now, the same people that were saying that TRRC is a witch hunt, it's not good, it's this and this and this and this, witch hunt a section of people, and then other people. So Pullman is the
height of hypocrisy. Danga nangu ko nga bañ. No, xam nga ko ne Gambia. No, allow ma. Sere bu am nga daala guma. Ne mo dox. Abla boy. Ne nga ko ne mo dox. Xam nga li problème Gambia. Ya fa ko Gambia. No, Talibo, ya understand tele mu kiwuntin. Te kam be min kila. Mo te wo kila no. Ya understand. Bari am nga di fana kinga soto. Kinga soto jamu da fa. Am nga Gambia. Su la février doo si wax. loolu moom suñu jikko la. su la février doo si wax. moom so léegi loolu su la février si wax. ba dama gëm ne loolu yóbbu réew du ko yóbbu réew dëgg moo ko yóbbu. réew dëgg moo yóbbu réew. dëgg mu février la dëgg moo yóbbu réew. peut-être tey asan comme ñoom ruling parti leen. ñoom tey nga xool tey ñu nekk si seen biir comme nga ko waxee la. soo jëlee di speaker ko xam ne dafa taxawoon di defend. di naka di scanik naka di TRRC ne which hond la wax ko na nañ seen concern bi ko na ay section yër ko na sa report bi ñu ko submité wax na ne di TRRC report dañ ko war a treat as toilet paper so kon loolu wax na loolu saaga mu dépassé loolu saaga la mu dépassé loolu bi waxee loolu so lañ du swap so si lañ du swap nothing is going to happen with this no xam nga right now fu mu jaar mu am because nguur bi pression bu gaay nekka xam nga ne ko pression bi nekkul only internal exactly moom external so external bi external seen problème la loolu ñu xam ne loolu because fu gaay amee foofu la xaay bi di ñëwee so ko taalibe lu war a understand mooy UDP as a party am neen right fu nekk si Gambia taxaw fa teg seen mic campagne affaire campagne naka ay tene bi ëppun na góor ne mun a campagne dem kani laay campagne fa kani laay waxul ne ku APS ñoo fa war a campagne rek bon lu ñu wax mooy yow as the president nga taxawal TRRC nga soo xaftaan bu green soo koppati bu green dugal biir kër Yaya Jammeh pare pour lëkkaloo moom pour mu jàppal la pour justice am na jafe de na jafe su nekkoon tey yaaya war yu tool bi ok Taliba ji fi 1 minute yalo ate politiko même fo di politique de famu nata o kuma kawla to sainte ya understand me fe boy ko la fo ngo it's a long story Let's cut it short. TRRC is a long story. Kabri alama baro gagné ta TRRC fa ma hallo folo UDP la nyaton ko le APRC 25 députés nyala anata ta manka mankunda kan tan di président ko ñini nata mtelo kande politics loolu cross capet la cross capet la loolu yow yaa ngi ko every time loolu cross capet la cross capet la système change ak individual du benn loolu cross capet la de loolu cross capet la ok yaa understand okay wo bodo je ko deke loolu cross capet la speaker of the national assembly of mansa kunda kono Ablaye Bojang foreign minister la yake ambassador outside comme ya Adam Barrow ñi donc speaker ti yande wala na nin ko c'est different Ablaye Bojang was supporting the system Ablaye Bojang was supporting the new government the speaker was supporting the new government no all the information mo non gëna mo ko joxay so am lu gay wax thank you so much ala barka so if you have anything to respond from what they said you can respond before you go down that well actually thank you very much I think their views are right, and some views here are not right there. Some views here are not right, and some views here are not what the victims that are watching us want to hear. And some views here is not what is going to massage the pain of those victims. Some views here, but in no view, Jumare, for some views, actually, yes, there is still hope. Even though there are so many obstacles. Uncle, are you a victim? Manduma victim, no. He works for the victim. Why Gambia, mom, you're victim? Direct or indirect. So actually, so said law, there is hope. It's just a matter of the first year, the first slow. Hey, Uncle. The first slow, there is hope. Uncle, hope. No, of course there is hope. Because at the victim center, Linja Pamoy, soon I made this special prosecution unit. It's already in the pipeline. So started the legal. You start your guy court. Then gives the justice amna. Then the reparation commission become so tawe. You have victims, he send balance.
ñi nga xam ne amuñu woon ñu boole leen ci jox leen asanga then ñi nga xam ne dañ require continuous reparation ñu continuer di jàppale ñooñu lenn la lañ dee wax victime si lii dafa mel ni dëgg la we want justice waaye dañ leen dee ñaax tam ñu muñ xam ne process bi du nekk just overnight there is no way mu war a happen overnight there are so many obstacles this political marriage between APRC ak NPP seen collaboration boobu bokk na ci obstacle si political interest la nag waaye ni mu ko waxee rek moomu naa la interest ne bari ay mool affect back because xam nga yow doo mun a nekk replace a perpetrator government nga set up a TRRC nga gis evidence yëpp ba mu leer nañ nga ñëw gestuwaat jël members of those the enablers boole leen ci sa boppa ni waaw danaa ensure justice am na victime si naa leen jàppale loolu xel góom ko dafa jafe man yëpp moom fa jàpp ni atar ko ay mool nene mais information sot la ñaari li dama la la witness non ni may ni loolu la moo tax ma ne rek it's a matter of time. That reminds me, ana jongula si guy on bail ak yooyu noonu. ñu ngi fi ñëpp a ngi fi. oncle comme yow fooy waxee comme moom fu mu waxee ne comme nga isi leen système bi pour nga mën a am évidence gis nga ñu bëri ñi ngi am yaakaar si ñoom ne mu neen dem testify ak Jammeh sax mu ngay ba si biir sax mu change understand loolu mun naa possible so when moom mooy understand mooy affaire tiyaara si évidence yaa ngi tegu reve recognition yaa ngi ñu ngi intact nit loo sax comme ne kii dafa doon ñëw bu ko sof tel commission mu ngi teg non xam nga so loolu ñu understand mooy wala civil yooyu comme ki ñu wax noonu yow ñooy wax noonu ñooñu kenn du dem testify nga Jammeh si tiyaara kenn oy leen fa comme moo ko wax fii they committed any crime against humanity. Exactly. moo tax duñ leen mun a lu tax mention wuñ leen. they were enablers dañ jàppale Jammeh because Jammeh dafa siis woon ne du dem ñu jàppale ko ci jàppale boobu gis nañ ñëpp passé sur emergency ñu bëri dem si yoon bi ñu bëri gaañu seen bagage yi am nañu ci yàqule bagage yu bëri so loolu that marriage between the APRC ak lifin dëgg rek indi na ay jafe-jafe to the TRRC recommendation. Thank you so much. So ñu dem si suñ next topic bi. doo ko laaj tanka Gambia ndax liñ waxtaan ni mun na cee def benn 2 minutes. If you don't mind. If you don't trust that. Non bàyyi leen boobu noonu. Ok xam nga li leen di wax Gambia. loolu laa lu rek amoo ci interest ku ci nekk sa interest nga def ko pare. ñu nangul la ko. Mr. Edrisa. kon su ñëwee fii nii xam nga sa semaine bi oncle mun na la koy jàppale du ma nangu mu wax nañ dem fii oncle du wax dara Mr. Edrisa Fatajo. Hello, can we have one forum please? Yes. please. So Mr. Fatajo ko nga fo nyamen programme la datidula ito le ka simento dunira Gambia banko kan janka na ka bondi nan Senegal but ku jamal le findita le koto ila molu jele nyalon ko itata boda to le pour ni journaliste le taje pour yaje ko nyalon ko le kirin jele motol be lorin jere kabringi na mo lafa from $30 to 180 so welcome again ite munelon nyum problem wata ala barka babake anem fiula be cew okay nte melo nyum problem mo nyinto wala ko simento nyin to franke wala business ngi ci amene karola nga sanan Senegal ngna bay road le lo on da bay road min naran sene jutili jo na sa dunna sa samane dulalto dol be bitikol be bul dol be yorko supply dam malake sa supply do ya ofone ya wafi ofone fen so do jedo dol be yo taji ni fon la bitikol to den fantaro business on ni ko no ma fobbi ala na ke masanan na bunda do lafa okay nakumo stable la metolon ko président mbije Mr. Adama Barrow do bela mansalam ando belam ñaron ko la mati dol kotolem dol fare fa dol baring ministre trade fo na melon ko do la kordati ne barin na mu fama ñol le mu koto ñol la mati
ne jigo men wala ko di pogos nar ya wala ko mondo baatu ni askeno ko lebe ko me men long because business intra level tamen ko Senegal le ba kono ma Senegal o tiye ba kambe dino jele bi bari to le siata je say mbira atwa 50-50 okay because say ni na volume la même ba ko gambe no siata donc mo big gon solo bi ni wente mo danta na fula jeto jamam Senegal leti or bi gambe no mina kan baba ko ñe ko premier jibe nu gambe no ko ne ba konti lale compare today bundama gambe no ra kono lam and they are doing investment investor kontole ana investment men kata kono asiado mo le sacrifice de maleta melan ko ile kodal wafi dole family ko dol dila most of people tie with the bank loans so imagine ko bro business na mon na investor kono men siata baake do somebody like myself comme man fo 6 years no kele on debts number joke last April 27 that was my last debit I'm the last 4 years month in the Gambia and I'm a British passport holder because muga to cross the country in the Bangkok because the pressure and the pile up no for that minute the first thing I go my first wife let's go for holidays. I bought a ticket. Go for Barcelona for holidays. I was in the airport. On the 16th of April, and I get a message from the douane. Bro, I'm sorry. This and this increased from $30 to for the notice. 180. I said, what? He said, yes. Trust me. By then you were in the UK. I was in on the airport. At the airport coming back no, from the holidays. Oh, okay, to go and see your wife. No, I'm going for holiday. I'm with my wife. Your wife going also, your wife in the Gambia? Yes. So you were just trying to take a break after 4 years? After 4 years. Because struggling for this debt and everything. Wow. I said, oh, okay, thank God. My last debt is coming. I don't want to be here. Let me go. So go for only 1 week break on the Spain. I get this bad message on the airport. So in the local language, because program world. So you got the bad message. In other message, airport. Yes. So but in other tending it. Yeah, because you ticket already. Okay. So nana continue kata. Okay. Itata inara, but you still inara fenkili male tarajam. Kabin jani kana now. Just a few days before come now. You go a notice already for 30 days. Come in Bull Senegal and so boni now. Nara no bandits are stopped. So that's going to be stopped on the 15th of May. So 15th of May, as now as I'm talking to you, technically they stop us. Because the motor level on border. Because 180 as today change rate near duty joe. The motor in Samana. A bag of cement will cost you $535. The retail price low. No, the cost. The cost. Okay, it is for cost. So iman ko do laaje pour Fendaka. Oh, okay. Okay. $535 a cost la wala. Okay. Okay, so but the problem is masakunda fanambe larindana. Wale mnyindi ko we have local companies mi alon ko eka cemento ning natjan. Eka bagin keja. Yes. You have Jawel. Yeah. You have Salam and you have Gasem. You be company lady, right? And the Nilsi Cemento supply no Gambia Janne. I molsi water and problem also. Senegal is a local producer sort of me alonko. It will get a cemento somewhere because of Bankudo la cemento do it right? But in Tola Jang, Senegal it will cemento Canadian. That means even the market tinyakan. So even for the Mansakunda for I realize because Salam la Muroya stop border. The man Senegalese man song I can be pride our wife wrote a Senegal. Yes. Right? So it will find the motor period dun nine jang. Me tax le la lekan, me alonko abe bankola economy feeble. Why? Munatina at all then. If this is the case, nanda company sotoja munana albanta sandiro ke walia. Okay. On final me nga sonia baraka jabi is na man ko ko men kolera. Follow do mi na besoin wato men follow na. Ni boda ni amanta men de me ya sorone o imbako na fenen na. And nana investment share. La technical ko men damma
même bula sa truck mu wandile and truck 20 you have 20 trucks lum dawanda open up 20 trucks lum ma yore te amu ben truck ba xam fi dara lum dawanda lum bari ñaata let's pay gonna bigamu truck lu tan ma ko pay fu non amna 30 trucks lum dawanda ba li problème amna truck xamne lay li taxaw dang ko defar dang ko maintenance bala mo jog aw ñu ba luma la wal xamne na nek ci kaw tali bi at once at any given time the worst scenario be 20 so ne mo am 20 mom dammi am going for failure but always dama dem na tagan ne mo mën am 20 to camion ci kaw tali bi te kam 20 camion non lu mu ndaw ndaw trop bu nekk so ko valuer open na 1.8 million dollars and the time jono bo fa dugal lolu sacrifice bari na lolu légui mo suma jëlé suma camion ba xamné 1.8 million dollars la ma dem ci factory jënd fi ciment fu ma jaay j'avais jimpe sa fna fasto ma fa depuis 2012 sto bu ma fa aj fi sto boy fi jimbe li keepers today $600,000 a year my main store I'm paying almost $1 million rent kessa legi nga wara dem jël bagage bobu la ñëw in next door the same big guns mi ngi jaay fofu nonu asa digante bi $6 $5 mo fa nekk okay mila ko mo de kasimento ta nan Senegal ni kamé ni ka kasimento transport nan Senegal yes ani ka tan jam Gambia ka ma da dia ko la different tan dara te menat nan ta no la janto okay bi ma bi ko jokan men da men sura million wala sandela bi ko ngam men ta de spendo tete bul na ngana mba fa ndaw te fansu la soto bi ay de la sonay fayene ya kan da men do ni tema $6 different na beji ndako mba wa fi ka fa men na ndako mba wa $6 different so which one is higher itele higher or itele mo keeper because mo cement bi mo factory bi mo ko defar mo bi place bi tamit so ñom they don't only do wholesale they do retail too retail tamit okay and then ñoo ci market bi tamit dem retail ba xamni ñu lañ $5 leen buy new ak guys and different very sharp if you want to be talking okay so what are they not giving you wholesale price there's no wholesale price technically there's no wholesale price because today ni woni the ja example mo su magla su ni jaay la and technically so our role model because man example man Europe la neka muna ñibi ci Gambie te do yalla lo mu def am na ko defon am na tali ku nga top man su mag am na jowo ba xamne man feguma ko nekkon Gambia man mu ñëw ci ben Sénégal diko indi ba te bambo mu fi kan mom nga men mom ja waaw mu ne gess ci Sénégal te ba mom mu fi adam te ma ha yo tay ja mom mu taw ci Sénégal dem jël ciment bi indi ko Gambie tay dem ci gudi mu taw cross nen di seen factory bu ñe jël Sahel auto mi ci Sahel ni ko jël Sénégal sen factory bi la di seen factory ba jël cement jaawal dem na fa okay jaawal dem na fa di or cement and are they paying the same amount of money lu mo fe based on secret dafa based on secret mom arañ menam ak compagnie xawmako ba luma xam moy ne mom fofu la ko jëlé man fofu la ko jëlé suma morom yi fofu la ko jëlé okay the difference is mom jël nako mu romba mu ñew no for right now the difference is yes Ja Oil is a local producer yes in the Gambia but yow mom def dem na dem Turkey waaw other countries mu sip ko shipment mu isi def day fay su ñëwé ci port bi def day fay transportation bi ak fuel bu mo jëna but you people are only paying VAT okay that is VAT that is not even tax is VAT right at the border yes. Now that is increased to 30 from $30 to $180 now compared to what Ja Oil is paying at the port is completely different don't you think so no okay it is different it's different no let's put formality it's different no formality la lu wara fa sew formality la ñu ne yow fer ci chamen ñu ci ne fer ci ndejor dafa nek formality la because VAT normally VAT da nga wara jaay ba nga fay VAT
balance boo jaayul noo mën a jaay fay VAT because VAT businessman dafa war a collect VAT from Buba or from uncle dafa war a ñëw jënd si man ma collect VAT from him the VAT that ma delloo ko si nguur gi. No, this one is different. No, many people are going, you collecting the ETLS, the ministry. Well, ETLS based on me, you get a tax be. Exactly. Duty be wave. This is exactly what I'm saying. So duty wave for this. But I'm going to get a duty wave. They impose a VAT on you in the sport. That is the ECOWAS protocol, isn't it? But what I want, and then in one see poor be. I'm advantage to both sides. I'm advantage. Man nekk man maa ngi def oli ciment ne ma bisa man boo xam ne ma am benn oli ciment am naa both side ba dama laa wax ne yële soo ñëwee si port bi soo ko indee soo jaayee nga fay VAT ma benn ñu la impose in sport nga fay VAT ba now if you soo fay VAT boobu noonu nga ñëw nga jaay ñaara ma fa nekk am ak now the world bi dafa simple bu nga calculated bi ko dafa am yoo xam ne nëbuñu because you them get LTS bi invoice bi len dey yow from the factory price bi mu fa how many bags nga order mu fa so am lo xamne fa laxatut so then is very easy nga jël sa machine calculate nga calculate bi ñaata la ñaar la ko jëdé ñaar la ko indi la moy li ak li nga nga xol. So how do you equate what Jar Oil is paying at the port and the $30 that you are paying? Exactly. How do you equate that? Okay, I'm going Jar Oil mo face bor bi now man suma compare myself with Jar technical to payment henna dama na suma today but ele mu na ko fekke ñeneen su ñëwé bu technical ñoo compare their self to me dañu na seen bopp lu ko man monthly lu bon mun na def 20 transactions to 30 transactions and the keepers will be 24,000 am na yeneen xam ne dam def 135,000 so léegi soo xoolee ñu ku nekk dafa am foo tolloo man am na teyaatu maa ngi compare. But the truth is they are paying higher than you. Higher bu moo mën a def mooy ne su nekk mu ngi fay higher than us te mu ngi am higher than or the same volume lu moo jaay mënu koo jaay benn businessman du business operate on the losses. That is that. But I mean, what is paying at the port? No more than the estimate, more than backing the fee. Wow. So it's a port we, them they fire and everything. Yeah. What ñom luñ nekk di fight. Ñom they come. If you watch our interview. Right? Yes. Okay. ñom luñ nekk di was lu ñoo fight foofu non ak yeen li ngeen nekk di fight ci border bi. So it's completely different. Theirs is higher. But Buba also remember that there is cost of also transportation. Kele is using shipment to bring it and then you pay for that transportation, the cost. They're using car, there's cost attached to that car, right? The fuel, the wear and tear and everything else. So at the end of the day, and if you see volume binyo indi and volume bija el indi, it's not the same. Volume mo genabade, and that's the reason why it cannot come by road. You understand? Yeah, so if you look at the volume and then the cost attached to bring it, you look at the volume and the cost attached to it, I think there is a non-starter. No. Because it can be calculated. Like Lutamala Chilolo is. They are charging you per bag. Yes. So you will see border. Jar Oil, they will charge them based on what they the quantity. Exactly. The quantity that they will. Yeah. So what a manelane, the tax they are paying based on the quantity that they are paying. You also earn what you're paying at the border based on that quantity. Yeah. You're more getting money. So you get in this month. So you add up. I believe you just go body you upper the body. Okay. So now do body. So that mean in volume. Like all these cement export new day in this month. So calculate ñaran day indi. Dafa wuté. I give you one example like. So ma sene one trucks into Senegal. Lum daw. Technical government make it 42,000. 40 government? Yes. $42,000 dollars. One trip. Okay. But at the rate of $30. $30. No. They say some factors are in there. Example like gas well. Auto Blunda now use 400 liters. The other one 400 liters balloon, good 8 liters, $21. That's one areas. Let's go to the bridge. Bridge side more egg. You have $2,000.
on the border. Passabon boy jël da nga fay $100. Nga jaar duga Sénégal. That's empty. Nga ñibi ci waati. So ñëw Gambian side da nga fi waati saabu bu nga tadé so wala taam ba nga ep wa erna ba it depends on some motor bi luy capacity the vehicles. So but now as a Gambian you are doing this business. Yeah. How do you feel when Senegal is not allowing our vehicles to enter and their vehicles we are importing their cement here? Okay. As a man as a Gambian bëgg naa dégg bi trop moo tax ma ñëw sacrifice lu bari gis xale yu bari ñu xam sacrifice nañ fii nii dégg la you need to support your people but we are a part of those people we are part of Gambians su nekk Sénégal yi ngay def loolu ñun man lu ma indi fii laa ko amee fii laa ko indee te lu ma am fii laa koy indee man am dara loo xam ne bu génnee yóbbu ko are you example like Buma génnee Gambia I was very young. But salam am nañ and they were not allowed. Loolu la wan ni. Am nga salam am na. Da nga ma won luta la nga fi la ñëlé stop. The salam just come in. Ñun bu ñu dem lu ñu wut rek da nga indi fi make historic code. Ñu ñoo sacrifice jaay kër fole dem jël suñu kër bu ñu téda de ko bango loan. Dem bëgg dëkk bi mota. Su nekk easy life la. Age bu ma ñu bi Gambia, age of 34, dama stay Europe. Suma digi doole la nek digi jamono ma nga am European pass fu ma ne ma ta ma dem ma parti non dama bàyyi yëpp dama ñu struggle believe me wallahi I developed gastric here because the depth and pressure I have. But still what we want to know is as a Gambian because Jar Oil is complaining there. Wow. And also, let's say Salam because Jar Oil I listened to the interview the majority of these importers importing cement are not Gambians. Okay. And one Gambian, liggéey fii la ko bay, and employment and everything, so many things, right? But the key thing here is, in terms of government, we have a factory that is manufacturing from zero to something. Salam, yes. Right? That's Salam. Yeah. And then Salam, mënuñu jël seen cement dugal ko Sénégal. Why yéen ñëpp almost more than 100 people yéen a ngi dem Sénégal ngeen jënd fa ngeen indi fii nii. And that is a bone of contention boo xam ne dañ ko war a sort out. So Buba's question is, yow as a Gambian, right? How do you feel? Ne yow yaa ngi mën a jëlee cement Sénégal nga indi ko. Why Salam keneen mënut a jënda because it's not even Salam, let's say. Man as also a businessman. I'm a customer in Senegal who say, you know what? We have 4 factories in Senegal, but I prefer the cement from Gambia. And then please supply me. Ma jël suma trop, ma ep fa cement Salam, ma dem si border bi, ñu ne ma cement bi du duga. How do you feel as Gambian? What's your take on that? Ma ne bo ñun man Gambian la. Te I love Gambia. Dafa nekk loo xam ni what's his name? Edrisa Fatajo. Idrissa, we all love Gambia. That's why I'm here. I know. That's what I'm just saying. Exactly. Once you're doing business in Gambia, there should be some degree of knowledge. This one just trying to explain to you. Fu ma boye mooy ne léegi am nga Sénégal suñu defee loolu ñun suñu demee Salam mënuñu supply. Du la mënuñu supply. But Jawe demand supply you. It's not possible. Yaa mënuñu leen toog rek Sénégal dem jël ciment. loolu laa bëggoon a wax su ma bëggoon a wax tuuti rek. mais business. jaamu ngi dem na Sénégal indi ciment. soo defee economics. the issue of demand and supply. moom moo nekk di play at this point in time. because Gambia the demand for cement bi Gambian si soxla. These factories ñi nga xam ne dañ day produce fii. They are not able to meet that demand. Senegal, they have more than enough. They can supply us. Why do they have to take from us? Demand and supply. Lima hand mango produce, mango am dem bay. You anko produce. You bay no no expect man no ci yokal ma. Do them. Senegal, they have enough. They have enough factories. They have the products. Like Nigeria and Ivory Coast. ñoom dañ doon allow pour ciment duga local comme ñi ñu ko doon defee. But when they have their local companies ñoo xam ne they are operating dañ ko stop. Jammeh bu mu ñëwee
daf ko stop daf ko ban cement du don duga but they were able to supply enough time bobu ñom ñoo fi nekkon am na compagnie fi nekkon but throughout Jammeh's time they were able to supply enough. I disagree with you, Buba. No, they were not. On the same time. Nga stop building. I 2 weeks, 3 weeks to a month. Because there is scarcity. No, in 2005. Construction Gambia. So compare link na affaire. Edrisa, man xam nga mo bo ñu understand. À face am nañ local businessman xam ne ni ngeen mëna joxe ciment fii. te de benn rek lañ am bu ñu demoon am nañu local ñëpp benn rek lañ am boo xam ne dafay defar from scratch. waaw léegi suñu amee benn fu nga def from scratch. Exactly. man dama gëm ne. no all of them are doing backing here. waaw léegi waaw comme léegi MC gis nga balaa ngaa ñëw. balaa ngaa ñëw benn kii wax na fi loo xam ne dafa important trop. ñoo xam ne des compagnies xam ne day baag ñu baag fii. They are also involved in buying cement from Senegal. Why are they buying cement from Senegal? Uncle, hanga fofu fu ma bëgg Muta? That means that ñoom mënuñoo supply li demand. Uncle loolu loolu man dama gëm ne am na benn bu nee di wax noonu. waaw su nekkee benn baa ngee supply. léegi ñoom dem na léegi am nañ sotit. léegi mënuñ supply. waaw foofu la ñii war a door ne benn boobu laay right now ñu ci leen di government Ministry of Trade ne yéen a isi law bi. peut-être soo xoolee Sénégal soo gisee Sénégal léegi ciment. laay naa Sénégal ñooy produire ay ciment ñoom seen biir dëkk Sénégal even lupi yàppa lupi ganaar lu dugg bi Sénégal. waaw am na bagage yoo fii sukur dañuy def ay sukur mu dund Sénégal. waaye ñu ngi ko defar Sénégal ñu ngi ko produire ñu ko produire MC waaw MC fu ma mën a understand MC ñu ngi ko defar dem tey waaw xam nga loolu Sénégal ni leen doore ni la gam bu gamé do Sénégal naka lañ doole mooy dem doore benn ñu door di ñëw afta ñu door di am la facture xam ne ni ngeen ñëw du ci bi dëkk bi Sénégal jógul rek am pays di facture ci dëkk waaye ba mu doyutee ñu ngi jëlee feneen di indi la mo propose na Sénégal ba doyutee ñu ngi jëlee feneen di indi lu ko wona xam nga ma léegi soo ñëwee ci affaire yi xëñ na ngeen am na trop yu dem jëli ciment trop yi jaawel wala comme man loolu il faut mun na am na trop bu jógee dem Sénégal wala naka la gaa yi ñëwee ak lu man la gaa yi ba tisim amaan bi gaa yi fay taxe boobu mun naa ba dee ñu ngi koo fay mun naa possible because moom ba léegi mun day wax ne ko ñu nekkul di fay comme mun gëm naa ne war ay ma xam ne businessman in Gambia comme lu ma la wax rek mooy di jaare commission bi commission xam ne ñu amoon na fi te ma nga yaa ngi ne business yi dëkk bi fii di nga war a bàyyi xel ne ñu jaare yeega nguur bi na fi génn neen xool noonu doxale sa mbir peut-être foog naa kenn ku nekk yaa businessman di nga am sa loo yoo xam ne dina la guide tey su ma gis fii laa gën a jaalal dem na biir Sénégal jël fa xool mu wax ne ici peut être ay taxe nga moom nga war a fay léegi ñoom ñu war a def mooy nañ cëral loolu peut être xam naa ne tey su nekkee ne ñoom ni ngay yokk seen ni ngay fay taxe boobu comme ni ko bu waxee nee na ne gars yi jël leen ay moto ak essence loolu dafa cost mag la boo tam yaa ngi sib ay semaine mu dugg si gaal di war a ñëw tam bu dem beneen amaan la boo respect mun naa sax mooy triple lay mën a sib bu jógee Sénégal di ñëw bu ko jëlee from Turkey or other country war a ñëw Gambia. But MC also in economy. Exactly. When you buy volume, it's cheaper. Understand? The price difference is different. So only you talk about dissect. Moo tax léegi comme léegi soo lee price bi in Gambia comme kii laaj na ko ñoom seen price bi bi la moo gën a cheap. Ok ñoom. waaye loolu moo la wax ne boo fa nekk ko right now yow comme yow. man moo gën a cheap Jah Oil nda Salam. kii la wa tey Jah Oil la wa moo gën a cheap. waaw bu ko laaj boo wax ne. waaw man xam nga $6 boobu. waaw. nte kambira benna wala min digo businessman o comme ni kudo ta koma ibe men nuko ndi tolma dinol damma ok say ite be troko men bondila Senegal troko ibe men bondila comme ibe lodin men kala Senegal la bo kala je non machine ko yes okay very good say hay be moto men kana na panta siloka long distance ibe men bola ko yewo repair wala be sala $6 city même be ni Senegal difference ya wala sa so ni ya so banko kan jam askeno la moto de long distance borla so ko na city nya wonya so nte man men understand atel wo jaawo kule be je même man senentol
because I tell about focus Japan kata jet. Or Japan women focus one of the other can do a more season. Exactly. So you have to invite them. Right? Jamum chokila de dem jelisi. Okay, so I mean problems sometimes, like during the COVID-19, them Senegal isi because there is a problem. Okay, problem mag. Only so I mean from Borsune Kulolu mom sitmen la de. And I think that is the case. Just like during COVID-19. Okay, I'm COVID-19 sir. During COVID-19, Jaa was doing the market. Yeah, and you COVID-19 you go kabri abataji ale price o selling this and yeah price on bagaso marchandise bagaso price more determined. The supply and demand, yeah. Demand be more determined the price for more demand. So wow. Kon tax bobu ñen ñoo ko tax moy nguur mako yok waaw so is legi mëna fogg legi lu xew moy way nguur de raison yu yok ko moy ne to discourage ko yoka discourage par exemple encourage waaw encourage sun nguur ci fi mo do nguur yok lolu te wara nga yok yeen nguur am nga nguur fi nekk ak opposition so mëna do ma laacé ki mëna dañ ko yok pour gis ne ñu xam ne ñi ngi local producers local producers yi ñu ngi benefit ana sarga legi tax bi kii tax la mu wax nguur yoo ko tax so fan naa loolu am mooy dialogue moo war a am engem nguur bi toogal nguur bi lan moo tax ñu war a yokkal lii lu tax war ko yokka léegi nguur na fi dañu war ko yokka léegi ñi fu mu war a xaaree nguur mooy su nekkee ne tey ñu xam ne loo ko producé léegi mënuñ lu gars yi seen movement bi exactly mënuñ koo am from there ñoom ñu hold accountable government ne yéen right now yéen la wax lii ak lii bon li ma ne bañ mooy am na déema fu ma dégg ñu ne waaw Jaayoo nekk doomi Gambia ma ne leen bàyyi leen di wax nit nekk doomi Gambia du ko Jaayoo ñaata doomi Gambia la Jaayoo di employé fii ñaata bohol la fi sampa si réew mi mën nga ne ay bàyyi leen ma bohol is the cheapest way man bëgguma di wax ne kii ne ko doomi réew man bëgguma loolu baaxul even during the campaign elections su ko demee opposition ne waaw for nay for na fa dañu am sa carte mais for la ñu mën a sanil et mo ci ko bokk na ñoo ko de wax de MC ama ansala fu nga wonne day wara tok xaar government waaw te not hard ko engage ko engage dialogue we ñu xaar dialogue dialogue mom we doing our best we can naka la ñu approach naka ñoo demee even to be here that's one of the purpose because doomi ana so waw lu nekk ci yow kenn ko xam su nekk li ñëwut moom xëy na man duma ñëw génn this is my first time I be on the air on the TV okay and lu jëna am solo mooy ne lu tax ma ñëw fii nii dama am issues loolu moo tax ma ñëw maybe man mënu maa dem director du président mënu maa dem director minister or somebody else but li opportunité ci man loo xam ne suma message bi mu ko dégg ñi tam ñu ci lii talibo xam ngi ok ba léegi Ablaye tay goy léegi fu ma wax ak say lu mo wan ni there's a commitment lu am loo xam ne lu ma wax toog xaar ne because business yi nii dina ko dem build in one day and su nekkee woon sax dañ ñëwoon ñu ne ok bu yaa dee supply
y a des produce y a des supply les autres supply bul def retails ba Gambian business amu protection ajibe sa example yay manufacture nga def nekk wholesale nekk retailer they compete the same retailers loolu government bi am policy bu correct si loolu foofu la mistake bi nekk léegi soo demee finish exam like Sénégal soo foo de am na business registration lu la jaay seen policy yi ñoo bokk Gambia fii kono boo dem am nañ fokk gars am nañ fokk na sob laay moo doon wane jimpe sa ngay fay count rent ma jël ko biir kaama 355 ma tegu suma moto jël si gasoil ñëw tegu suma bitig bëgg a jaay 390 or 400 moom ñëw di jaay 385 next door te fee naa wàccee understand nga xëy na man suma xaalis bitig bi ma koo fay moom fu mu nekk di wàccee moom place bi never encounter any rent or anything else. So many foofu la problem no more encounter more than electric bill or whatever or trail lancing. We all paying that trail lancing. Okay, trail lancing is trail lancing 25,000 but now it's complete 29,000 KMC in Canada. Yeah. You pay in that. You fair rent on it. No one with $5. Now your fingers was this year. Yeah. No kinu wewe ni kide. Parce que mo solo on tare ni gis nga li nga wax ni yes dafa leeral yëpp waaw problème bi mooy ñuy produce locally they should not be involved in the retail markets léegi we are produce léegi nga ma am birig boobu ma ngay fee loolu noonu lañ fayal dara different la in Jimpet soo calculate on your rent a daily ba nga alal profit it will make it 5,000 for 24 days 24 days soo calculate iye doo ko dee am because Sunday and day off, I'm 26 days. 2 days here, man, I'm going to calculate my Tawaski, Kortebi, Gamobi, Christmas, New Year's. So let me say, I'm 24 days. Holiday of the barrier. Holiday for Bari. The gym before a problem. When holiday comes, business of the day. Because so much in a bagage, 100,000. Don't understand for scary purpose. Bang, bangs ammonia ubi. Mi nga ubbi dem toog rek dëgg la léegi ma war a fay rent boobu noonu war a si léega war a si fay staff war a si war a ndeewoo my sister su yàggee ma fay mujjee boole si coroy tamit waaw lu fu ma mujjee de pousse de Edrisa nga boole si coroy tamit waaw daaneel la bu ma ñëwee Gambie business mu may def rek dama dee xool train of that business my whole history of the business. Ñaa fi nekkoon because doomi Aadama war a am role model fu nga jàng nga dem ñu fa nekkoon ñan la I give one example man jël naa bank guarantee from Trust Bank to Bambo so de bank Trust Bank lu ma la bu leer la man si caméra pour Bambo di la supply $2.5 million a year later mu ma ko fay parce que you were not making the money. I was losing money. Because $5 you think you make the money, you see the bulk cash. But outgoings are going. Bank end up paying 1.6. Yeah. The experience alhamdulillah dama ko dunda ma xam ko. So that means pour ngeen jënda ko ci gaay favor wut leen. It will kill you. Bu mustay nga ja am loan mom. So yeah, loan mom, that's 23%. That's a suicide. Mom loan bi daf ko tiital. Dafa sonn na alhamdulillah am ci boga ci am na ko mo ko ci gaay. Mom dafa jël loan ba pare jënda moto. Problème bi ñëw. De am na ko xamne is government worker. C'est problème loan bi du nelaw. ñu ka caaba ñami hakili ma ya ka cala ñinti na mira Gambia ko momo ndimbe dunna business o ko si business o karam fo business o donc ya calculate ya understand was then kumpata jam baake Gambia ko ka kubul mira ika kacha bari buka investigate yes ya understand na mira simento kana dan Senegal dami moy ta yi investigate mol ka simento soto ji nyaadi le ka nati jam yani janna price ya la ya judo
yela mo fol bebu la yetaji e isan so do yetaji kunun ko na manda bula ko kono ba ni mo do diamka ala troko silo kan wo man kes mi joti de o mo bagage dolati driver ya call ka fa ko jang na fonko na troko pante gane ko sefa nangam alafta ya kiyaye through wave ya understand wala orange money bara ni mari be dorin ay modo commande fit blado do pour ay ta moto jibe moto be nyaadile atata ja ka fe manke moto tukada ya understand o daji ko bebe silo kan me alon kaka ko la ko le na yo ni mi ray tum gila bati ti mi rawo expenditure bela hadi say be jare bi wo business o nyim kono ima bula no ima divert no so fo malon fo Senegal la wo blado wala daji ba kita in Senegal hanni ya taje ya kola ku na ni na da be fisala but Edrisa Fatajo asinje ya no because time did for this yeah I know amna jamono bo xamne suma su pané toara dama jog rek dem Dakar ba business la su ci soné dañ am yoon tay dama lay tok 3 mois 4 mois dem Dakar suma fu mu pané fu ma do suma téléphone la yoré né ko fix everything mu dem bu dudu mako génné after settle my bill so damay frafé ba nga am douane amna boy fu na kab suma kolé lu nak fam diga nek farafeñe be buyam mo sota ko su nek fi la amna ay fi yu fi nek fi diga nek fi be buyam amna ñu fa nek Senegal tamit di so demé business di fi ta bo sama ngam be ñoro ku nek farafeñe non be ñoro mo ma kobal diga nek ñoro be kawla amna ku fa nek jibi di sem passé mo joge kawla ka be fatik nga dem mburu ma am fa lamine ak pa ñu do dañu joge fofu non ñobe ni so you have can work bisa can work la lo la de so problème bobu nonu so si yagé do ko di jamal suro kan wa tontu fu wax ne waaw li fa am li tax ngeen wara sifle yow jappale Sénégal mo jafe-jafe yooyu noonu am na loo leen jëm konte jafe-jafe yooyu at the end of the day that still da ngeen di génn ci raay one thing is lu ma la wax ma ne ne fii ñu ko mën a jaay naa jël naa fii force la commence fii ni ban garantie fail na ma jël loon dem Sénégal ma soxsi su ma amul profit du mën a nekk la ko speed as a speed waaw ba fay nga sa lool bi ba léegi yaa ngi taxawal sa bopp ma nga taxawal suma bopp no léegi ama xaalis am naa si experience am naa si experience am naa suma bi aar et number one exemple la fu ma demee jamono bi ma xam ne am naa si experience lan laa def moom su ma yeneen moto yi dama leen def close waraak ñu nga ko waraak di see one of business bi dama leen ko tegal laay mu mën a understand business la fa nekk yi da ngaa xool loo mën a def dafa foo dat léegi ma jël fi feeraay ma indi ko dem si Dakar jam ñaajo wàcce ko my cost reduce man plateau kese laa amee so moto bi du dem empty ma ngay try to minimize okay waaw mu cover waat minimize the because cost of business bi dafa nekk process la weñ dafa doon kër waaw dafa expérience yow waxal dafa dugal su ma déggee dina camion tey wat ni ya du am xaalis bi but just maintenance well maintained a year and 2 years later xaalis bi na jébale nga am feeraay bi okay so what I want to understand is yes lu tax yéen ngeen a attaque Jah Oil no ma attaque ma Jah man fu la bo non man ma attaque Jah moom la man attaque la no okay dafa am moom businessman la fra kenn waru ko attaque su nekkee ne man laaj naa ko ma ne ko yéen la taxe bi moo leen sonal kana isi taxe bi mu ne nguur so kon nguur bi la ñoom la wan ne war a doon waxtaanal mais taxe ba leen yokk ni si ñun dafa bari understand nga because si assemblée sax am nañ ko xam ne moo amee wàllu trade ngeen ni engagé député yi waxtaan député yi ñu ne ah ñu dégg ñun yéen suñu député wala nguur is na taxe nga xam ne dafa yokk suñu kaw
waaye su bëggee attaque Jaawee ñu ngi ko tooñ bu ko Jaawee dafa business te Jaawee su nekkee ne mun naa fekk am naa si dara ama ton fo waa dem ko même pour député no mulu no sa léegi am na lu leerul de man attaque ma Jah. Okay. What about the press statement that you no, you know the press so nekk ci mbooloo xalaat du ñu wutee def ni dañoo wutee man passé naa ñu oo ma ñu ne Fatajo li nga waxoon dafa rom Fara li nga wax war la ko wax Jah papi jàmbur la jógee jàmbur ni jaay jàmbur la te ñun lu ñu mën a def su nekkee ma nga def investissement Sénégal def yu rafet yu non ma daal so yee ma nga investissement Sénégal on history dégg naa ko Jah def na ko ñëw na ba taxaw na lu ma la wax ñëw ba am na ko am waaw mu wax na ko fi dana am role model man Jah is my role model wax na ko fi whatever bu naa Jah fi mu nekk ma aaga fa ma ëpp ko loolu mooy ba dama ko xool si lu mu nekk dama xool ma naka laa rité ma dem boobu baax na man Jah lu ma la wax su nekkee place am na caméra 2019 2021 2023 so na gis mo do am Fatajo General Trading dama am fofu ma ciment $30 dem bassé wacce bassé kon man amana agent Jah wallahi bi fete so ne costarol fini opposite garden ku fa mu da nekk so leen laajee Fatajo so ma refon ma jëna fo taal ajena so ndawanda so ñaari moto yépp your side is ñoom ñoo war okay so now what is the leading way for something alla moto be lorim bodato Yeah. e mantra don kan what do you think should be done al tata alla mo tata no njere I'm sure ila view anite ta is somehow different yalla ko like lu ma ko na waye waade ma demal ci olof lu ma ko na waye so rek no it's okay can any language am ko voté bof la ñu bañ leen no ñoo sosé ko lañ jiddo amul même problème ba mu ñoo sosé bi okay the thing is wala ko na molu jama siyata ne jernya rek la ne mbin ñara rek ngoti bam be nga nek li ngono soto man sabe ma ko la ñaadile man sa different me no ñaadile kuno adam ma bo ndel saate wala to salikeñ ay ha sande la wala to ate dole ki do fa ne dole ki do fa ma dole ki la oron do fa mena contribution bo tay banko ñing kam bo comme tele religion ñing dande ñu fa wi religion ba bana no men no da ibni ñata nu atin Star FM nya kalam do waro ñaaji tam wuro manta akudo ngo on the air because end of the day no matter no groupe wala no lafta mo bela mbe gudem gola soto mo definitely ñandam miral fanam même fula ay koy mo ndel lo ga ministre ko kany nekke I have no evidence. Why should I do that? I'm a young man who want to work on here, and I cannot operate here without government. I don't know. And you cannot move friend la mo mo koyma. Be man ko ndefta do ko la, ñoo ndefta do ko la. An na kada ñoo am na konde biso mbo ke kan banko kanne. Na to man na konde biso kan wontina en tibi jande. Nga fa Fatajo ambe bediam la. Bi ni ko na kada ñoo na kayto na ko 80%, 60%, 50%. Mbo boni no ñoo landi. And we appealing as a Gambian ko funding ke la mun tolti. Do lafta do ko la. Mashe bundadi tolla. Ila do ko la. Na drafa masama ñu do ko jara fananto. Mashe da ko no sama namba. Mi an ko be comfortable mo be. Because bo man fita do ko la mi an ko sinin sama mbaka criminality. Ngam na sura do la so mo so that amene bil so ko. Because fena ñu mel long na experience le. Mina nya wato men na ko ñu mbari ngam na fo ko ina besoin study la le. Gama besoin ba study. Gama besoin jara men me PhD soro.
with the PLD in Gambia. Gambia is not wala. How boy the fire jackal. No, kaya mo ko business. No, Gambia business. You can have the business. Them talking to table. Man, I'm one of those ones. Huh? But Luma more in a family. I'm not for item. For Dakuruma Fuf. Well, and ne. You are a good ligay, Pemundo ligay without ligay and guru. Lulum. No, I'm not got a business. Example like a former government. Them name Wuti. But you was somebody. The environment was not invited. Them men also they don't know Wuti. So they have Jama at Taranka. Jama at Taranka so I'm going to know. So you take cement, you don't forget one at Lake Bena. Let Jama morning is diggery. For the near sample. More than cement, multiple is diggery. But when I live in Senegal, some of the no, Senegal, because what I'm into a Amansia back, right? Allah motor be lorin jele. Yeah. I don't left them money last time, and what will be the way forward as far as this business is concerned? Until left them menolonko Masha ko mura engibe. Nyadi. Ay balfaso nye. Nyadi. Kili nyadi wala mundo ko men lankan asiata nya ketan do ko kenolo. Okay. We can operate on that. It's impossible. 180. If you honestly, I don't have a problem with the increment and all that if it's justifiable. But from 30 to 180, honestly, any business that is going to die, you will kill the business. It was just That's not the way to do it. That's not the way to do it. It's not SO2 business. But you do that. Wait. I mean, you wanna stop them. You don't just stop them abruptly like that. Yes, like exactly. A lot of them are on loans. You understand? A lot of them are on guarantees and here and there. So if you want to kill those businesses abruptly, a lot of people will suffer. Yeah. So you don't do that. You engage and know what is at stake, right? And then you put it on the table and see what kind of a tax you're going to put there to benefit the government, right? And then in the same time, Nyamtan dinañ muna survive, but maybe not at the magnitude that they're surviving right now. Then in the long run, them can settle your debts or whatever, and you cannot survive or maintain it, then you can quit honorably. But to quit with those debts, it doesn't happen that way anymore. Ndebe advisement dila wala mni diko men kan simente dula ya e Gambia cross bake Senegal cross mansa kunda idel fanani ya kata bake Senegal la won kira crossi e ñini crossi ye be commande ye advice ila business woni ñanda kala ñadi ani idel ñanda mun la ñini kam ngata ngam majto because I tebe cemento e be do ko la mansa kunda ko be na diare la bay be ministre cemento yini to Ibasana wala so banada men ben kunna ka silemu ka kacha men yaron ko juda balle mo bidang ka ke yorsin ni julando men fana kaba kamba Senegal ya sindi ba ila investigation o ke mu de Senegal cimento bunda to je ya jibe mu de jam fana na bunda watan ya ntam ya mo ko mona hey na banko kan jam o ka atel juda balle men bidang dukara ala make so na cimento men natla
i vila de akesi i ka samba sa de la moto si sima ya exactly isi daha mo sa sota ajama ana ga mo dem ana ñew man ko di ñaan ko lafta ma sakunda advice la wala no li mbi dem na ñew ministre tata nu jël ministre dem na si Sénégal government fana ga wara am naka Guinée Bissau Gambia ak Sénégal pour tok discours ko ñu ne bàyyi June next month la nga war a discours loolu wala saan nga so ministre bi dem na foofu so léegi ñi ne ko doon ministre bi rek demam rek ifi ñoom tam seen association bi daal da ko door di engage ministre bi ne seen proposal si ne li ak li waxtaan moo war a mën a am waaw dem si Edrisa ngeen def ko su ko mi di président ne dama toog président bi waxtaan mo ne ko li ak li suñu problème loolu yëpp mën naa posé semaine supply ya do fana ya be mais alors ko interest de la sama ya fay ko Fatajo dara dara mo ben fo kan manke isa ja ya on ça bon ni mo be ka killing al be na ni killing ni to man wala rek bo so wala ba ma gom ne so ma gom so bu mo gom moy ja ko tay mo banta no mo gom moy man ma gom ni waxtaan rek mo mën a isi bis wala tam su nekk waxtaan mu do solve léegi atay comme nee ngi nii moom dafa gaaw si mbir bi du ma kaas leen nekka nga dem ci ministre bi ne ko lu tax MC ko mun na comme do sen jaabi noone ntole ñimu kafolete anim bele ba kono to wona mena ñal sa fota ba be nga nek li wona soto sin gis mun ne wutee ba ñëpp benn ene lay am jubluwaay lay am mooy jaami réew mi mooy na ñu dem liggéey ñu waa xale yi dëkk bi la ñu waa dëkk bi leen ñu dem na foraatu suñu war sax am na ñu ne suñu gannaaw ñaan ñu faa njëriñ loo bari sa si même moom lu mu faa njëriñ loo yow sax doo mën a xam ñan la ak fan la di bi leberes ba ba kan la si bari na trop masha Allah so man lu ma ñaan mooy ne suñu président bi dama koo ñaan su nekkee lu ñu si mën a def mu def si xewal muy suñu ministre bi lu ñu si mën a def mu def xewal ñoo xam ne ñu ngi amee fi factory ñoo xam ne Salaam la o Jaala o Bambo la ñëpp suñu kilifa leen ñu ay seen xale lan te ñun lu ñoo defee suñu leen ko gisee suñu leen ko jàngee di aw suñu role model leen nañu xejal ñu bul ñu rëy because ñun tam fu nekk da nga age ba xam ne very important ñu am nañ 20s 30s 40s 50s expérience ñu fa gaara bari na mun ne société boobu noonu mun na produire lu nekk noonu am naa ñu fa par exemple am naa trop am na xale yam musu ñoo génn wallahi après sabam bi la àndaa moom si nandu jël fa kër du ko fa 1.5 mu des $800,000 war ko fa installment musa jara frontière ba mu si over 10 years ci business bi over 10 years mu si furaat ko do jël malam ko jël no am na xaalis ya de mul be fa nga jël am na xaalis comme su mu da nekk rek am na xale yu fa ne am nañ potentiel nandu rek day yaay kër nandu moom dafa jaay everything lu am mun naa waaw mais just man alhamdulillah so laa fa nekk affaire bi rafet na man benn recommendation laa bëgg a def on the side of the government because minister bi wax nga ne dem na Sénégal start na negotiation ak Guinée Bissau gis nga the abrupt decision ne from this date tey from $30 to $180 is not fair to the business. It's not realistic. dañ leen waroon a jox a future date ne leen from this date su ko defee ñoom ñu mun a prepare seen ko yokk sax ñu waxtaan ak ñoom waaw nga toogaa ñoom waaye li ma ñaan nguur gi mooy nañ delluwaat back to the $30 ñuy clear seen stock bi ñu jox leen a future date ñu ne from this date 180 mooy taxaw su ko defee ñuy seen def si ak yooyu seen loan si ñu mun koo settle. It's not fair to the businessman. It's not fair at all. The other recommendation more. The other recommendation. But when you do example, I'm debt of 1 year. One thing also I came to learn Munda pay, let's say $5,000. Why don't they jail at one go at a factory there? Exactly. You pay for it, so then I collect. Exactly. The recommendation be more. Government dañ bëgg a empower ñi def local production local production na nga am sa wholesale price bul involve in the outlet market
su ko defee ñu mun a empower ñi nga xam ne ñoom ñoo jëlee ciment Sénégal ñu jëlee from the factory yóbbu ci seen shop si jaay on their behalf su ko defee stabilité dina am ñëpp nañ ci mos waaye soo bëggee di baag di def sa baag ciment am stabilité gi bu nga compléter ñi du dem. That's my recommendation. na leverage sulla bole use. Down stand. I will na drive on. Nimbeka kele. Nimbeka siminto la kole hapo. Okay. Nindo ya soto ba don bijo ba moto soto. Wal nefa su moto soto. Okay, thank you. Alright, thank you so much. Na tentu ka jeba ke ngetul mo flow le soto nun jambi. Ndela ta donna strength ko mo ko business. Sumen business o. Moto da ta lon. Mr. Jome Tendu, Kanajang from the Victim Center, Atemila programs, head of programs, Mr. Fatajo, Edrisa Fatajo, Mialonko, Gambia Dingolem, and the business owner. Well, Mansakunda, I think in Yanting will be a Kumandilla, local importance, so the BC, Yakasha, GB, Kelanya, because it often a more Jamal letter, do Mialonko, do more Jamal letter, from what I understand. Amanki atenda mati mo jamal le bota tuabu is etana ngambe jang pour kanyim business okay so ini si kaja ya jibe ebe kolu bulala miranji wale kono pour business all ye tenteng mo be c'est le profit soro ngana sponsor tentu ke jay bage daba kono smart GSM technology aning fanang care finder aning of course MFH group LG ning suñu kër ngitol be tendu ke je baki ka training programme ko albe be la number sur la screeno duma le number ka tara borita njele ba fala mo be ko ala barka bake albe ning programme no makan no nyame be murana le wato min na be kala arjuma na la ti ko ke janni wo na technician Charles Elvis Ngom Sire Dramé Mustafa Camara ñilbe mu anim mami Ngom ñilbe mo leti ngalon ko ye muta machine to anim camera to kunti tentu ke jay baake anun atol mi alon ko alkan no alkana ñina ka subscribe na YouTube channel o to min kira Kerfatu Media defo arjuma nala bye bye. Are you tired of your outdated mobile phone? Are you in search of the latest and most advanced mobile devices available? Look no further.
Welcome to Smart GSM Technology, your ultimate destination for all your mobile phone needs. At Smart GSM Technology, we take pride in offering the widest array of cutting-edge mobile phones on the market today. Whether you are an Android enthusiast or an Apple aficionado, we have the perfect device for you. Our dedicated team of experts is here to assist you in finding the ideal device that fits your lifestyle and budget. Whether you are seeking a sleek and powerful flagship phone from leading brands like Samsung, Apple, Huawei, the latest Tecno and Itel phones, or something simpler like original Android and iPhone chargers, power banks, flat screen TVs ranging from 32 to 55 inches, and various electronics materials, we have got you covered. Looking for a budget-friendly option without sacrificing quality? We offer a wide range of affordable smartphones that still deliver outstanding performance. Are you one of those who crave innovation? Our selection includes the latest foldable phones with their futuristic designs and versatile capabilities. But it's not just about mobile phones themselves. At Smart GSM Technology, we understand the importance of accessories in enhancing your mobile experience. From stylish cases and screen protectors to wireless chargers and Bluetooth headphones, we have everything for you under one roof. And let's not forget about our exceptional customer service. Our friendly staff is always ready to assist you with any question or technical issues you may encounter. With Smart GSM Technology, you can own your dream mobile phone without breaking the bank. So why wait? Visit Smart GSM Technology today and unlock a world of possibilities with our incredible range of mobile phones. We also offer mobile phone repairs. You can find us at our main branch at Tabokoro Nice Building, as well as locations in Talending, opposite Fabakari Tombonjara's compound, Latrikunda at the Bamboo Garage, and Base beside the EcoBank. For more information, feel free to contact us at 7466-360 or 75-333-68. Smart GSM Technology, where your mobile experience begins. CareFinder is a real estate company that focuses on property development within the Gambia. We pride ourselves with providing not just quality and durable houses, but also state-of-the-art designs tailored to our clients' tastes and expectations. Our unique experience and expertise is second to none in the industry. We are currently building and selling 3-bedroom bungalows at Sukuta Traffic Lights and Jabang. We're also building and selling 3-bedroom story buildings at Sukuta Paradise. Other sites are also in the pipeline. With CareFinder, payment options are available. With just 40% deposit, you can get your house started. For more information, contact us on 329-5188, 727-0049, 709-8418. You can also check us out on Facebook and Instagram at CareFinder. With CareFinder, you are assured of a secure investment.